speaker, we show your video, and at the end of video we have a discussion, and Okay. after that we move to the Dr. Wu. It's okay, and Yeah. after the end of presentation we have a discussion, and for That the sounds good. this moment. Okay. I can give mine live also if you prefer. I could give it because I'm ready for Yeah. For Dr. Wu, you are online and for present. Yes, Okay. I know that is okay. Đã đến giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Kính thưa quý thầy cô, quý vị đại biểu, thì chúng ta sẽ bắt đầu cái phiên buổi sáng ngày hôm nay với chủ đề đầu cổ. Thì trong cái phiên buổi sáng nay chúng ta sẽ có 5 cái báo cáo, thì trong đó là có 2 cái báo cáo từ bài giảng của 2 bác sĩ ở bên Mỹ. Thì theo chương trình thì 2 báo cáo thì có một báo cáo đã được ghi sẵn, và sau đó thì bác sĩ sẽ thảo luận ở ngay phía sau cái buổi cái bài báo cáo, và tiếp theo một báo cáo online của bác sĩ David Vũ ở bên Mỹ. Thì sau đó chúng ta cũng sẽ thảo luận, thì sau đó chúng ta sẽ chuyển đến các cái báo cáo của Việt Nam. First of all, I like to thank Dr. Avin and Dr. David Wu for participating in our congress. And today we have first session about the head and neck. And for the first speaker, I like to introduce Dr. Avin Vijayasari. He's a doctor radiologist in Emory University School of Medicine in Atlanta in 2016. And now he assistant professor of the Division of Neurology, University of California, Los Angeles, and he specialized skill set in neurology and body imaging. And now he's working in a Scripps Clinic Medical Group, San Diego. And for first topic, he present about 40CT for parathyroid adenoma. Please, Dr. Avin Vijayasari, please.
sẽ có hai speaker đến từ Mỹ, thuộc cả California của Mỹ, và cái bài báo cáo đầu tiên sẽ của bác sĩ Avin Birasaid. Sau đó Hello, sẽ là một bài my trình name bày is về các David cái chấn Wu, thương của vùng and hàm I am from Scripps Clinical mặt Medical Group in San Diego. của bác And sĩ I want to Vũ. thank the organizers for inviting me to talk to you about facial fractures, what the surgeon wants to Chắc là know. ở đây đang có một Now, sự facial fractures are complex, and we often have to read them in the setting of a time Bài pressure trước because à? it's a trauma. And Đây này. so I've seen that we have lots of trouble with these, even for neuroradiologists, because there's so many different fractures that are happening. So I want to show you examples of chúng ta sẽ chờ different đợi một chút fractures để and how to organize them so that you kỹ thuật can produce a triển khai report cái that's phần bài useful trình. for the surgeons. Hi, my name is Arvind Vijayasarathi, and today I'll be talking to you about 4D CT of the parathyroid. Before I start, I'd like to thank the organizers of the meeting for extending an invitation Vâng, to chúng me ta sẽ bắt đầu đến với to bài speak trình about bày this của bác sĩ topic Abin that I Birasaid. find quite interesting. So Bác sĩ I'm sẽ a trình bày với radiologist chúng at the ta Scripps về kỹ Clinic thuật chụp Medical cắt lớp Group vi tính in San Diego, 4D California. trong thăm khám các bệnh lý của And tuyến cận some of giáp. this talk will stem from my Và hiện thì experiences bác here sĩ as đang, well as như previously giáo sư at the Lưu đã giới University thiệu, of thì bác sĩ California, là phó Los giáo sư Angeles. và tiến sĩ về chẩn đoán hình ảnh, và bác sĩ hiện đang công tác tại So Scripps we'll Clinic start thuộc with a tập đoàn brief Medical Group ở introduction. Hoa Kỳ. We'll go over some basic imaging Trong bài technique trình bày của chúng ta thì bác sĩ sẽ regarding đi qua các vấn đề parathyroid chính bao gồm 5 mảng. imaging. Đầu tiên là các We'll giới thiệu về review relevant tuyến cận giáp, anatomy, các then cái we'll trường look hợp at có the cường tuyến cận enhancement giáp. Tiếp characteristics theo là of các thăm khám hình ảnh parathyroid trong đánh and giá. Hai nguyên nhân đầu thì hay gặp hơn. Trong cái nhóm nguyên nhân
in men. And the majority of cases of primary hyperparathyroidism are caused by adenomas. Less commonly, you'll have multiple adenomas or multi-gland hyperplasia, which we'll typically term as multi-gland disease, and then occasionally parathyroid carcinomas. The literature varies about the percentages of ectopic parathyroid adenomas, but somewhere between 10 and 20% are ectopic, either in the mediastinum or in the neck, but outside of the commonly expected locations. And the treatment for primary hyperparathyroidism is surgical excision, and it's a very successful treatment when in the hands of a competent and high-volume surgeon. Historically, the surgery of choice was multi-gland exploration, and when that was the standard of care, preoperative imaging wasn't as important. In the early 2000s, a more minimally invasive technique emerged, and oftentimes a unilateral incision, allowing for focused resection of a single adenoma. And so that definitely raised the importance of preoperative imaging, as it was critical for the surgeon to know which side the adenoma was more likely to be on, and be able to kind of anatomically localize that adenoma if they weren't planning on doing a more broad exploration of the neck tissues. So the role in general for the radiologist is to describe and localize high suspicion nodules. We also need to look in all the uncommon locations in order to identify ectopic adenomas. Recognizing multi-gland hyperplasia or multiple adenomas is very important, particularly as sometimes you'll have a dominant adenoma that may be obvious to a surgeon on ultrasound, but if that's resected and a smaller adenoma in the different locations left in place, then the patient won't have the symptomatic relief that they'd expect. We also want to highlight any other relevant anatomic considerations. So in terms of imaging techniques, historically, ultrasound has been very effective. It can be done by surgeons in their office, and for larger adenomas in typical locations, it's a very good tool, and particularly for embryologic inferior adenomas that are closely associated with the thyroid gland or more anterior location within the neck. That ultrasound can be done and be pretty effective. It's also less expensive and rather quick. A nuclear medicine dual phase sestamibi scan can also be done. This is effective in terms of identifying the presence of an adenoma, and SPECT or associated CT can be done to try to better anatomically localize that adenoma. But compared to the newer 4D CT technology, this isn't as sensitive or specific. So 4D CT, which has really become the mainstay or first line hyperparathyroid imaging in the US, it provides improved sensitivity of localization for adenomas, and particularly in cases of ectopic, mediastinal, or other atypical locations for adenomas, it's very helpful. So when we talk about 4D CT, the 4Ds we're talking about are evaluating the different axial, sagittal, and coronal dimensions of an adenoma, and then the dynamic enhancement pattern being the fourth dimension, or so-called. So what we do is start with a pre-contrast image through the neck, followed by an arterial phase image. That can be done about 25 to 30 seconds after the bolus begins. In some locations, they'll use a bolus tracking device, and then do about 15 seconds after the bolus. The venous phase is typically about 60 to 80 seconds after the injection of contrast commences as well. One of the three phases should extend more inferiorly in order to catch ectopic locations that may be lower in the mediastinum. So we do one basically down to the level of the carina, and should also extend more superiorly to ensure that you don't miss something ectopic, closer to the skull base. And all three planes should be evaluated. However, the arterial phase is by far the most useful and kind of the workhorse of this process.
Anatomy is very important to parathyroid adenoma imaging. So the inferior glands arise from the third branchial pouch, and the superior glands arise from the fourth branchial pouch. Both of these pouches are at the level of the carotid bifurcation, but they descend during development. So the inferior glands migrate along with the thymus, and so their location is a little bit more variable and can be anywhere from the carotid bifurcation superiorly down to the carina, and can be located within the thymus or within the thyroid gland itself. Superior glands are a little bit more fixed in location as they migrate with the thyroid gland, and they're typically found in closer association to the posterior aspect of the thyroid gland. So embryologic superior glands are typically located posteriorly. So these are going to be posterior to the upper third of the thyroid gland, often along the esophagus, so esophageal in location, or within the tracheoesophageal groove. Embryologic superior glands can fall more caudally and be descended within the neck and even extended into the mediastinum. Again, they're typically going to be more posterior in location, while the embryologic inferior glands are going to be more anterior in location. They're going to be closely associated with the thyroid gland, usually at the inferior aspect of the thyroid, and closely associated with the overlying strap musculature. One important anatomic consideration when doing any kind of parathyroid imaging is if you encounter the aberrant right subclavian artery, as we often see incidentally on some studies, it's very important to mention this, as this is associated with a non-recurrent laryngeal nerve. And this is critical because the laryngeal nerve in that case is at a higher risk of being damaged during a parathyroid operation if the surgeon is unaware of this. Surgeons are aware of the normal course of the recurrent laryngeal nerve on the right, which is to loop below the right subclavian artery and then to ascend within the tracheoesophageal groove. In the case of the non-recurrent laryngeal nerve, the laryngeal nerve arises directly from the vagus nerve, much higher in the neck, and can be at risk if the surgeon's not aware. So enhancement characteristics are important in terms of evaluating parathyroid adenomas. So we start with the non-contrast exam, and in general, parathyroid adenomas should be hypoattenuating to the background of thyroid. On the arterial phase, they should be hyper-enhancing relative to thyroid, and on the venous phase, they will demonstrate washout. The ideal situation is you get a nodule that's hypodense on the pre-contrast, demonstrates bright avid arterial enhancement on the post-contrast, and then demonstrates rapid washout on the venous phase. Now, ideally, this is kind of more of a slam dunk for parathyroid adenoma. However, there are a number of factors that can affect this and make it much more challenging. So, for one, adenomas can have some central cystic degeneration, which can limit the usefulness of the enhancement characteristics. Adjacent streak artifact from contrast within venous structures, suboptimal bolus timing, or differences in the background thyroid parenchyma can really alter these enhancement characteristics, particularly in the setting of thyroiditis. The thyroid gland is not taking up iodine as well. It's not organifying the iodine, so the background thyroid gland won't be as dense. So an adenoma can appear more similar to background on the pre-contrast series. In general, when I'm reviewing these, I spend most of my time reviewing the arterial phase, looking for an adenoma. And then once I find this suspicious nodule on the arterial phase, I go back and cross-check that with the pre-contrast and make sure that it is hypoattenuating the thyroid. And then I'll look for that same nodule on the venous phase as well and assess for washout. Differential diagnosis of nodules in the neck that could be confused for parathyroid adenomas include normal thyroid tissue or exophytic thyroid nodules or lymph nodes. So for the thyroid tissues, the pre-contrast is helpful as typically you should identify that the nodule has a similar attenuation to thyroid on the pre-contrast. It's unlikely to be an adenoma. And then for lymph nodes, typically they're going to be progressively enhancing over time. So they'll be usually
brighter or higher in attenuation on the venous phase than they would be on the arterial phase. Now for the bulk of the presentation, we're going to review some cases. So this is a typical example of a parathyroid adenoma. These are sagittal images of the neck and axial images of the neck in the non-contrast arterial phase and venous phase. And the arrow identifies just a typical appearance for an embryologic inferior adenoma. So this is at the inferior margin of the thyroid gland. It is brightly enhancing on the arterial phase. It demonstrates some washout relative to the background thyroid on the venous phase. And when you go back and check it on the non-contrast phase, it is lower in density to the background thyroid. And we see the same features here on the axial series and demonstrate that it's closely associated with the strap musculature. So this would be a right-sided embryologic inferior parathyroid adenoma. Okay, and in contradistinction here, we have, again, 3 axial non-contrast arterial phase and venous phase images of the level of the thyroid and sagittal below. And what we see is an arterially enhancing nodule that demonstrates venous phase washout and is hypoattenuating to the background of thyroid on the pre-contrast. And we see the same thing here on the sagittal. So this would be an embryologic superior left parathyroid adenoma. So this is kind of a classic location, posterior to the thyroid gland, kind of along the esophagus. So this is another example. You know, this is just one phase that I've shown, which is the arterial phase, and we see the axial coronal and sagittal images, and we see a nodule here in the right tracheoesophageal groove that shows some interior kind of central hypodensity. So just for the sake of space, I didn't include all the other series on here, but what we have is a distended embryologic superior parathyroid adenoma with some internal cystic change. So in general, the embryologic superior adenomas are going to be in this more posterior location within the tracheoesophageal groove or along the esophagus. And just because this nodule is kind of along the inferior aspect of the thyroid, it's important to note that that doesn't mean that it's an embryologic inferior gland, because it is posteriorly located and it has fallen more posteriorly. So here we have a typical example that we come across that prior to 4D CT imaging could have been problematic for a surgeon. You see 2 nodules in a paraesophageal location posterior to the thyroid gland, and you can see them here on the coronal, and you can see them also here on both of the sagittal images. So these would be bilateral parathyroid adenomas. And so if you were to just remove one, patient would have continued symptoms in the future. This is an example that basically highlights the importance of looking at multiple planes of imaging. So just looking at this non-contrast in arterial phase and venous phase, it may be hard to identify where an adenoma is because, you know, in the superior mediastinum, you have normal vascular structures and it could be easily overlooked. But when you look at the same study in the coronal, you can see that there's this large nodule that's enhancing on the arterial phase and demonstrates venous phase washout in the superior mediastinum, and it's just below the clavicle. Now, when you look at both the coronal and the axial, it becomes evident that you have this arterial phase enhancing nodule. And so this is a mediastinal or intrathymic parathyroid adenoma. And the reason I include that is just to make sure that you're evaluating both all the planes, but for these nodules that are close to the clavicle or in the upper mediastinum, the coronal sequence is very important. And here's just an example of something that highlights the importance of why we need to scan low, at least on one phase, because you know, here we have an enhancing nodule within the AP window within the mediastinum, and you can easily miss these if your imaging protocol doesn't scan down to the carina. And you can see that same nodule here on
on the sagittal, and so this would be a mediastinal parathyroid adenoma. So because the inferior parathyroid gland migrates with the thymus, it can be seen as low as the AP window at the level of the crimen. So just to keep that in mind. Here's an example of a sestimidi study, which shows why 4D CT can be valuable, as there are some false positives that can show up on sestimidi that wouldn't necessarily be as evident or would be able to distinguish on a 4D CT. So this is the immediate phase, and during the immediate phase of the sestimidi, you're going to have uptake of the radiotracer both within the thyroid gland and within any parathyroid tissue. The delayed phase shows washout in the thyroid, but it shows residual accumulation of radiotracer within this upper mediastinal mass. When you look at this on CT, you can see that there's this large, very poorly enhancing mass inferior to the thyroid in the upper kind of mediastinum. And so it doesn't have a typical characteristic enhancement of a parathyroid adenoma. On this arterial phase, you would expect this to be much more avidly enhancing. So this ended up being a thymoma, and keep that in mind if you don't have the benefit of 4D CT. Thymoma is a common false positive on sestimidi scans. These have well-defined margins, and they're usually hypo-enhancing or very poorly enhancing compared to a parathyroid adenoma. This shows the importance of the pre-contrast sequence. So this is 2 different patients in 2 different studies, and we want to identify which one has a parathyroid adenoma. So if you're just looking at the arterial phase, you may wonder there's this outpouching here posterior to the right thyroid gland. Over here, you have a maybe smaller nodule, but hard to be sure. So let's see. So when you go back to the pre-contrast for both of these studies, you see this outpouching communicates with the thyroid gland as the same internal density as the thyroid gland, and so that works. That lets you know that this is thyroid tissue, and this is Zucker-Candle tubercle of the thyroid, which is a posterior projection of the thyroid tissue. And then here you can see that this nodule on the left is actually hypoattenuating to the background thyroid, so that makes it much more likely to be a parathyroid adenoma. So this is an example where you have just multiple small nodules, and we kind of come across this often in parathyroid imaging, and it's one of the things that can be frustrating because you wouldn't necessarily call any of these individual glands as particularly enlarged, but when a surgeon goes in, they find that each of the glands is mildly enlarged, and when the pathologist looks at it, each gland is mildly hyperplastic. And so this is an example of multi-gland hyperplasia, which sometimes these end up being called as normal because the glands can even be smaller than this, and you may not even notice it and just think there's no adenoma. But typically, if we read a study as normal, surgeons are aware that they should still consider multi-gland hyperplasia, as the glands can be minimally enlarged, but they can all be enlarged and would then need to be taken out. So this is an example of kind of an ectopic location within the neck. So we have this arterially enhancing mass within the retropharyngeal space, and on the sagittal you can see that it's quite long, and on the coronal you can see the size as well. So this is just an example that sometimes we see exophytic or ectopic nodules within the neck, and they can really be kind of anywhere along the midline, and so this is posterior to the supraglottic larynx. So this was a case that was considered as a possible parathyroid adenoma. It's kind of intermediately enhancing. It's within the precarinal space. It did not demonstrate washout, and it wasn't as bright as we would have typically seen on the arterial phase, but we weren't 100% sure, so it ended up going to be biopsied, and it turned out to be a poorly differentiated carcinoma. So sometimes patients have hyperparathyroidism, but what we find isn't necessarily the cause, and it ends up being something else.
this is an example of something we encounter frequently that can be quite challenging. So we see the non-contrast arterial phase and venous phase of the thyroid gland. And you see this enhancing nodule within the right aspect of the thyroid gland. You may just consider this as a typical thyroid nodule, but this was actually an intrathyroidal parathyroid adenoma. Sometimes these were essentially indistinguishable from a thyroid nodule, and you may need to go to ultrasound-guided biopsy to be sure. Of course, the biochemical hyperparathyroidism would increase your suspicion, as you want to make sure you mention these, but you'll see a lot of enhancing thyroid nodules that look like this that end up being run-of-the-mill plain thyroid nodules. This is an example of a case of re-exploration. So after surgery, the patient was brought back for more imaging because they were still having primary hyperparathyroidism. There were some surgical clips evident from a prior thyroidectomy. This is the arterial phase, and you see this paratracheal mass on the left that doesn't really demonstrate much enhancement, which is suspicious. So it doesn't demonstrate the typical enhancement patterns of parathyroid adenoma. And this was actually an example of a parathyroid carcinoma that had either dedifferentiated from an adenoma or possibly was related to a recurrent adenoma, but it was very poorly enhancing. It didn't fit the typical enhancement pattern, but the patient did have primary hyperparathyroidism that had recurred after the surgery. And here's an example of something that can be a surgical complication. So we end up seeing a number of these small nodules bilaterally posterior to the thyroid gland and along the esophagus, and then more inferiorly along the trachea. This is an example of parathyromatosis. So this happens during parathyroid surgery. If the capsule of an adenoma is breached and then seeds the operative tract, you can end up with multiple tiny little nodules that can be very difficult to treat. You can imagine going in and resecting these 1 millimeter nodules would be quite challenging. And then this is just a reminder that there's a lot of other imaging that's available for us on a parathyroid CT, because not only are we looking at the parathyroid, but you end up looking at the upper chest, you look at the neck, you look at the aerodigestive tract, you look at all the vasculature, you look at a portion of the intracranial structures, you look at the cervical spine. So there are a number of things to kind of keep your mind aware of. One thing that we encounter occasionally is a lung mass. So this was a lung adenocarcinoma. Occasionally you're going to find an intracranial aneurysm. This was a supraclinoid ICA aneurysm. And then this was a severe, near complete occlusion of the left proximal ICA. So just to keep those things in mind. So some take-home points about hyperparathyroidism in general. It is a common disease that is quite morbid for patients to deal with. Parathyroidectomy is highly effective, and it's a definitive treatment for hyperparathyroidism. Accurate preoperative localization is very helpful for surgeons in planning for minimally invasive parathyroidectomies. 4D CT parathyroid is emerging as a first-line tool for preoperative localization, as well as for reoperation after a failed parathyroidectomy. So high-quality interpretation of these examinations should be part of a neuroradiologist skill set, and at some point, probably a general radiologist skill set as well. So thank you for your time, and I hope to deliver this talk live, but this should be available for you in case there are any technical issues. If you have any questions, please don't hesitate to reach out to me. I'll provide my contact information to the organizers. Here are some references. Thank you. And thank you, Dr. Arvin, for the excellent presentation talking about the 4D CT scan for the parathyroid adenoma. Thank you. And now we have a question from the audience to Dr. Arvin. Okay. Chúng ta đã vừa nghe cái bài giảng của bác sĩ Arvin về cái cắt lớp vi tính 4D. Chúng ta có các cái pha để chúng ta chẩn đoán các cái u tuyến cận giáp trên cái bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng cũng như xét nghiệm gợi ý. Thì cái vai trò của cái cắt lớp vi tính
4D chúng ta thấy là trong cái thể hiện để chúng ta chẩn đoán cũng như là các cái định vị, đặc biệt là các cái vị trí các cái tổn thương mà chúng ta lạc chỗ với chúng ta phân biệt với một số các tổn thương khác. Thì đây là cái ra được nghe cái báo cáo rất là hay, và cái bệnh lý thì hiện nay thì cũng không phải là thường gặp. Tuy nhiên những cái trung tâm lớn thì các bệnh viện nội tiết cũng như là các cái trung tâm đa khoa thì chúng ta có thể gặp những bệnh lý liên quan đến tuyến cận giáp. Xin mời các quý vị đồng nghiệp có câu hỏi gì đặt cho bác sĩ Arvin. One question, please. Hello, Dr. Alvin. Hello. I have a question that what about the threshold size of parathyroid gland that 4D scan can detect? What's the approximate size? Was that the question? Yeah. The minimal size. Yeah, minimal. The smallest adenomas I typically encounter are around 4 to 5 millimeters. Typically, the location and the shape would be helpful. So, you know, if I see something that's about 3 or 4 millimeters, but it's very flat and thin, that's probably just the normal embryologic superior or inferior gland. So I'll just make a mention that this is probably a normal gland as long as it's very thin. If it has more of a rounded contour, even if it's around 5 millimeters, I will say that it's a possible adenoma candidate nodule. So really, I would say around 5 millimeters is the lowest. Anything below 5 millimeters, I'm pretty hesitant to call. Yeah, thank you. No problem. There's a question from Dr. Vu about describing something as embryologic inferior embryologic inferior or superior. I found that our surgeons, at least in UCLA, would like to know that in advance because they use the recurrent laryngeal nerve to demarcate whether something is superior or inferior. The nodules that are anterior to the nerve are the embryologic superior gland nodules, and the nodules that are posterior to the nerve are the embryologic superior glands. So they would like for us to give them our thought on that, because that at least lets them know whether they're more likely going to be looking anterior to the nerve location or posterior to the nerve location. Xin mời các quý vị đồng nghiệp có câu hỏi tiếp gì không ạ? So I have one question for Dr. Arvin. So as you saw, the 4D CT scan is very important for diagnosis of the parathyroid adenoma. And what about the role of the MRI? MRI is an emerging has an emerging role as well. We've tried some, and in some research articles and papers, they've shown that it can be equivalent or it can be very successful. Personally, from interpreting them, I've found it more challenging. You're at risk of more artifact, particularly just motion artifact. Looking at something that's 4 millimeters, 5 millimeters, I think on MRI is very tough. I think for the larger adenomas, MRI is great. So if you're around a centimeter or so and something's obvious, I think the MRI can be very useful. But I found the resolution isn't sufficient, in my opinion, at this point to locate these very small nodules or to identify the multi-gland hyperplasia where things are 3 or 4 millimeters. So I haven't found it particularly as useful, though I think it will continue to get better and may serve as an alternative in the future. Thank you. Xin mời các quý vị đại biểu có ai có câu hỏi thêm gì không ạ? Vâng, nếu không thì thank you very much, Dr. Arvin, for the excellent presentation, and I hope that in the next congress you can come with us
in this Okay, I words about appreciate it. your experience, and thank you very much. Good, thank you, thank you. Now we move the next lecture from Dr. David Wu. Dr. David Wu is a radiologist in the Sprint Clinic Medical Group, La Jolla, California, and chair of the recruiting committee, Sprint Radiology. And now, Dr. David Wu have present with topic facial fracture. What does the surgeon need from radiologist? Please, Dr. Wu. All right, so let me just. All right, are you able to see my screen? Hello? We see you very clear. Okay. Yes, Dr. Wu. So, good morning. My name is David Wu, and I work at the Scripps Clinical Medical Group in San Diego. I'm a neuroradiologist, and I want to talk to you about facial fractures, what the surgeon wants to know. And this is a topic that I think is hard for non-neuroradiologists, but also difficult for neuroradiologists, because the fractures can get complex, and there's a lot of them, and often we have to read them in the setting of a trauma where we don't have that much time. So there's time pressure. And also, some of these fractures are complex, but we don't see enough of them to really get a feel of what they look like. So I'm going to show you just lots of examples of fractures and what they fit into the patterns and what the patterns are. So what the surgeon wants to know is they want you to categorize the fractures into patterns. Okay, so that's what they want. They want you to put them into these patterns: the ZMC fracture pattern, zygomatical maxillary complex, the NOE, naso-orbital ethmoid, and the Lafort. Okay. So so this is my outline. We're gonna look at the three fracture patterns, the ZMC, and we'll talk about the bones to review the bones of the face. The NOE, we'll talk about the buttresses, and then the Lafort. And then we'll talk about other fractures related to these. Okay, so the first fracture pattern I'm going to talk about is the ZMC. ZMC has 4 points of attachment. It used to be called the tripod fracture. Okay, so this has a characteristic look. It has this Y shape of a fracture fragment, and that's what we're going to be looking for. So let's review the bones of the face, because there's a lot of bones here. So here's the diagram of the facial bones. What we're going to concentrate on is the blue bone here. This is the zygomatic bone. So here's the frontal look, here's the lateral side, and this is the frontal. So these are the different bones, and I will get into the details. So here I've labeled zygomatic, maxillary, sphenoid, frontal. Okay, this is the frontal view, this is the lateral view. The T here is the temporal bone that forms part of the zygoma. So these are the sutures that are involved in the ZMC fracture. You have the zygomatical frontal, so right here on the frontal view, on the lateral view. Zygomatical maxillary, here's on the frontal and the lateral view. Zygomatical temporal, here's on the lateral view, it's easier to see. And zygomatical sphenoid. Okay, and note that the zygomatical frontal is mostly in the axial plane, so you'll see it on one slice. Zygomatical sphenoid will be on several slices. So this forms the lateral wall of the orbit, and the zygomatical maxillary forms the inferior wall. I'm going to show you the sutures on CT. This is an axial CT, and this is the zygomatical frontal. We see it only on one plane usually. Zygomatical sphenoid, we'll see it on several planes. Zygomatical temporal, zygomatical maxillary, for front and back. So these are the 4 pieces of the quadrupod fracture. It used to be tripod because it was just on the surface, but then they left out the zygomatical sphenoid. It's actually 4 attachments. So let's go back to that diagram. Here's the frontal and the lateral. Let's look at it on the coronal reconstruction. So coronal CT, zygomatical frontal, zygomatical sphenoid, zygomatical temporal, and zygomatical maxillary.
All right, let me just get a laser here. So this is an example of a ZMC fracture. So this is the zygomatical frontal fracture, zygomatical sphenoid fracture, zygomatical temporal fracture, zygomatical maxillary fracture. So the 4 fracture attachments. So here's a reconstruction showing how the zygoma is detached from the face and it's just floating away. And so this is the characteristic Y appearance of the ZMC fracture. So this is the ZMC complex fracture. So because of the sutures, ZMC fractures have to have an orbital fracture. Okay, so here we talk about the attachments. There's always going to be a fracture through the orbital floor because that's part of the zygomatical maxillary fracture. So there's always an orbital fracture. So ZMC complex fracture, there has to be an orbital fracture. So the surgeon wants to know the orbital volume. Is the eye shrunken in, or is it pushed out, exophthalmos or enophthalmos, because they have to restore the volume of the orbit. It can be associated with blowout fractures and herniations, which we'll talk about later. Okay, the next category of fracture that you should know is the NOE fracture. Okay, so NOE, nasal-orbital ethmoid. That involves the central face. It involves the nose, the orbits, and the ethmoid bones. So NOE, nasal-orbital ethmoid. To talk about that, we first have to talk about buttresses. So as many of you know, this is a picture of a cathedral, okay, in Saigon, Notre Dame Cathedral in Saigon. This is the backside of the cathedral, okay? And I'm going to zoom in on this area. This is the backside of the cathedral. This is a buttress. Okay, so buttress comes from an architectural term where you have extra stone to make the wall stronger. And you have the same thing in your face. We all do. So that's called a buttress. And so in the face, we also have buttresses. The buttresses are areas of the face that have more bone and are stronger. Okay, so I'm just going to concentrate on these blue and red ones. This is the upper transverse maxillary buttress, and the red is the medial and lateral buttress. There's a posterior one also. So these buttresses can be seen on CT. And so here is a reconstruction. You look for the piriform aperture. This is the hole where the nose is. And the wall around that is the medial maxillary buttress. You can see that the bone is thicker and wider. So that's an area of strength. That's a buttress. That's the medial maxillary buttress. Here's the lateral maxillary buttress. Okay. And then you can see how the bone is thicker. Okay. Now, one thing to know about buttresses is that they do not respect the bone. So even though it's called maxillary buttress, it goes into the zygoma, it goes into the frontal, it involves the lateral wall here, it involves the medial wall. So the names don't correspond to the bones. It's just kind of where they're located. So here you can see how this bone is denser than this. This is the buttress. This is the strong bone. When you see a post-operative X-ray, these lines are where the buttresses are, because that's the only part, well, that's one of the parts of the face that's strong enough to support a plate and a screw. So that's a way to remind yourself of where the buttresses are. Okay. So the reason we talk about buttresses is because in this NOE fracture, one of the ways to define it is to talk about this area where the upper transverse maxillary buttress meets the medial maxillary buttress. So a fracture in this area is the NOE fracture. So this is an example of an NOE fracture, nasal-orbital ethmoid. You have the nasal part, you have the orbital part. On this coronal, you see the orbital fracture, and the axial, you see the orbital fracture. And then some ethmoid fractures here and here. And here's the reconstruction. You have the nasal fracture part, you have the orbital fracture part, and the ethmoid you don't see on the 3D. A lot of times the NOE fracture is where the nasal bone is pushed posteriorly, and so then all these ethmoid bones are crushed and the walls are pushed apart. NOE. Okay. So when there's an NOE fracture, you have to check the medial canthus tendon. So the medial canthus tendon is this structure here that attaches the eyelid to the wall of the bone here, and it also centers the eyeball. Okay, so this is a very important structure to keep the eyeball in the right place. Otherwise, you'll have diplopia in telecanthus. So check the medial canthus tendon. So how do you find the medial canthus tendon? So how to find the medial canthus tendon on a CT? So you look here at the lacrimal fossa. This is the little divot here, anterior and posterior to that of the lacrimal crests. And that's where the medial canthus tendon will attach.
So they'll attach to the front and the back. There's an anterior band and a posterior band attaching to the lacrimal crest. All right. So going back to the diagram, this is where the anterior band will attach, posterior band will attach here onto the maxilla and lacrimal bone. So where is the medial canthus tendon in this example? Here's the nasolacrimal duct. Go to the top. This is the fossa. This is the crest, the anterior and the posterior. So this is the anterior band and posterior band of the medial canthus tendon. Okay. So when you see an NOE fracture, you have to look at this because this is where the medial canthus tendon attaches. So you have to talk about how comminuted it is. Is it one fracture, two fractures, or very tiny fractures? Because this changes how they will do surgery. This is 1, 2, and 3 type fracture based on the Marlowitz and Nansen classification. You don't need to know the name, you just have to remember to describe if it's comminuted or not. The best way to do this is to do a 3D reconstruction of the face. Then you can see how many bones there are, how many pieces. These two fractures can be repaired with plate and screws. This one is more complex. You have plate and screws, but then you have to have this extra wire that goes from the right side, it goes behind the ethmoid bones, and it attaches and holds this medial canthus tendon in place. So this is a much more complicated surgery. And that's why they need to know how comminuted it is. The other thing is if there's an NOE fracture, look for the nasolacrimal duct. The nasolacrimal duct is right here and it goes down here. So nasolacrimal duct, here is a fracture of the nasolacrimal duct right here. The reason you have to talk about that is because it can form a mucocele. If it gets blocked, all that mucus will build up and form a mucocele. So the nasolacrimal duct is important for NOE fractures. Here's an example of an NOE fracture with a lacrimal duct stenosis. Okay, so we talked about, so these are examples here. And then we have here the comminuted, the fracture through the nasolacrimal duct with stenosis. Okay, so one important thing to note that these are sutures, these are not fractures. So right here, we have sutures here. This is where the two bones come together, the maxillary bone and the lacrimal bone. They have different densities sometimes, so it looks like a fracture, but that's not a fracture. So this is not a fracture. This is a fracture. If there's an NOE fracture, you have to check the frontal sinus drainage because the fractures will go through the frontal sinus and this area produces mucus. And so you have to check the drainage. Okay. So then you have to know where the nasofrontal duct is. So the nasofrontal duct, to find that, find the middle turbinate, track lateral to it into the frontal sinus. Here's the middle turbinate. Here's the pathway of the drainage pathway of the frontal sinus, so nasofrontal duct. When there's a trauma, there's going to be blood here. It's going to be hard to see, but you have to look for the fracture pieces that go into this area. So frontal sinus fracture, of course, look at the posterior wall because if there's a violation of the dura, you can have meningitis, CSF leak, or meningocele. The anterior wall is a cosmetic issue. This is an example of fracture through the posterior wall, some pneumocephalus. This has to be repaired surgically. This patient actually went on to have the mucosa stripped here, and this was cranialized. The patient still developed a CSF leak. So that's why it's important to note if there's a posterior sinus fracture. So the NOE fractures, remember the medial canthus tendon, you know how to find the attachments now. Nasolacrimal and nasofrontal ducts, because these cause mucoceles. You know how to find the path. Frontal sinus fractures, think about that posterior wall because that can cause a CSF leak or meningocele. Okay. So that's the NOE fracture. One thing is about nasal bones, this is not as important, but when you describe nasal bones, just be sure you know where the nasal bone is. That's not a nasal bone fracture. That's a fracture of the frontal process of the maxilla. Over here on the left, these are nasal bone fractures. Okay. So just remember, we have sutures, nasofrontal suture, nasomaxillary suture. So that's not a fracture, that's a normal suture, and that's not the nasal bone. This is the nasal bone. All right, so let's move on to the Lefort fractures. Lefort is named after a surgeon in France. This was developed in 1901. There are 3 types. I'm sure that you have seen these diagrams before of the 3 types of Lefort fractures. The Leforts can combine. They don't have to be separate. In fact, they're often in combination. So to have a Lefort fracture, you have to have what's called a pterygal maxillary disjunction.
Some people just say, oh, it has to be a fracture of the pterygoid plates, which it can be, or it can be something called a pterygomaxillary disjunction, which is more general. So I'm going to show you what we're talking about here. Pterygoid plates have to be fractured or separated from the maxillary wall. So here on the axial CT, we have the lateral and the medial pterygoid plates, medial lateral, and it attaches to the posterior wall of the maxilla. So if there's a fracture through these plates or a fracture where these are detached from the maxillary sinus, that would qualify as one of the fractures need for a Lefort fracture. This is the coronal plane. You have the medial and the lateral pterygoid plates. Okay. I'm just going to review on CT here where they are. So you have the lateral and the medial. So disjunction where this is detached from the maxilla will qualify, or you can have fractures through these plates. Okay. This is actually the posterior maxillary buttress here, right here. Because this is where the pterygoid muscles attach, so it has to be very strong because the pterygoid muscles help with opening the mouth and also chewing. And so it has to be very strong to resist that force. So that's one of the buttresses that has to be replaced or repaired. All right, so that's the axial plane. So on coronal plane reconstruction, we have the lateral and the medial pterygoid plates. So that's what you're looking for fractures to qualify for a Lefort. Okay. So going back to the Lefort, a pure Lefort fracture is rare. We usually see them in combination, especially a Lefort 3. This is very unusual to occur by itself. So the Leforts here are the superimposed buttresses. As you see, they go through all of them. So they go through the lateral and the medial lateral for all of these. So how do you differentiate between these Leforts? Well, you can look at it, you can remember that it goes through the nasal bones, the medial orbital wall, lateral orbital wall, or here the inferior orbital wall. But there's a system to actually separate them. And this is based on this article from Rea and Noveline. So to have a Lefort fracture, you have to have the fracture of the pterygoid or the disjunction, which we have here. And then a type 1 is a fracture that goes into the lateral piriform aperture. Okay, so here's the lateral piriform aperture. Here's the piriform aperture, and a fracture will go into the lateral piriform aperture. A type 2 will go into the inferior orbital rim. I mean, it does other things. It does go into the medial wall, it goes to the nasal bone, but this is the differentiating factor. This is what they found is the most unique part of a type 2, is the inferior orbital rim fracture. A type 3 fracture, it goes through the lateral orbital wall, medial orbital wall, it goes through the nasal bone, but the differentiating factor that they found was it goes through the zygomatic arch. So if you have a zygomatic arch fracture, then in the setting of pterygoid fracture, this is a type 3 Lefort fracture. So that's how you differentiate 1, 2, and 3. Piriform aperture, inferior orbital rim, zygomatic arch. So Lefort 1 fracture, the hard palate is floating. They have to reduce it before they fix it. It has to be placed into the right position. Here's an example. Fractures of the pterygoid plates, fracture of the medial and lateral maxillary buttress here. And here on the reconstruction, you can see the fracture goes into the piriform aperture on the right and then on the left. This is a bilateral type 1. You can have a unilateral type 1 Lefort also if the fracture goes through the piriform aperture and then exits through the hard palate. That's can be unilateral. So this is after repair, everything's reduced. Let's move on to Lefort 2. Lefort 2, as you remember, it goes through the pterygoid plates, but it also goes to the inferior orbital wall, the inferior orbital rim. Here's a clinical example. So we see fractures here going through the pterygoid plates. So it's a Lefort type fracture. Here we also have a fracture going through the inferior orbital rim. So we know that's a Lefort 2 on the right. Okay, Lefort 2 on the right goes right there. We also have this other fracture on the left side. It doesn't go through the inferior orbital rim, it goes into the piriform aperture. That's a Lefort 1 on the left. So Lefort 2 on the right, Lefort 1 on the left. There's also an NOE. Okay, all these fractures here at this junction of this buttress, transverse maxillary buttress and the medial maxillary buttress. This is the NOE fracture we talked about previously. Remember to check the medial canthus tendon, the nasolacrimal, nasofrontal duct, frontal sinus. So these often combine. Okay, Lefort 3, remember the differentiating factor is the zygomatic arch.
we also have these other features here, but this is the important feature, the zygomatic arch. Here we have a Lefort because we see the pterygoid plates are fractured. And we see fractures here of the lateral orbital wall. We see fracture of the zygomatic arch. So this is a type 3 fracture. Okay, so Lefort fractures 1, 2, and 3 are often combined, especially 3. You have to describe each side separately because the right and the left can occur with different types of fractures and they overlap with what we already talked about, NOE and ZMC fractures. Okay, so here we have a Lefort 1, 2, and 3 on the right, along with ZMC, which I'll show you. Here's 1, here's 2, here's 3. I didn't show you that zygomatic arch fracture, but there is one. And then on the left, we have 1 and 2. We also have an NOE fracture. It's harder to see. There's multiple nasal bone fractures. There are ethmoid fractures, which I didn't show. But yeah. So it can be quite complex once you have these fractures. Remember to check the medial canthus tendon when you have an NOE fracture, nasolacrimal duct, nasofrontal duct, frontal sinus. All right, so on this case, on the right side, Lefort 1, and then on the left, Lefort 1, 2, and 3. Okay. In this case, the pterygoid plates are okay, so we're not dealing with the Lefort. Okay, so it's not a Lefort fracture. This is a ZMC fracture. Okay, this is the Y appearance here. If this is displaced laterally a lot, then it has to be an open reduction. It can't be a closed reduction. And for a ZMC fracture, we want to talk about the orbital contents and how inophthalmos or exophthalmos there is. So a little bit about orbital fractures. When you talk about orbital fractures, talk about how much herniation there is, fat or inferior rectus muscle, because they are going to want to push it back to reduce the chance of diplopia. But when we talk about entrapment, we often overcall entrapment. So radiologists talk about entrapment a lot, but we don't actually we're not that good at calling it. There's no entrapment here, even though there's some displacements. This is entrapment. So look for the round muscle. When there's a round appearance to the inferior rectus muscle instead of flattened, that is suggestive of entrapment. And also sometimes in children, the fracture can open, the inferior rectus muscle will go through, and then the fracture will close, and this is a trap door. And this is where this definitely entrapped. And this is a surgical emergency. They have to report that very quickly. So entrapment is a clinical diagnosis. Okay, we often overcall fractures. We often overcall this entrapment. So this patient here is trying to look up. This eye is not moving, looking up. So this is entrapment of the inferior rectus muscle. So this area of the orbit is called the apex. And so always look for any fractures that are impinging upon the optic nerve. So here's the optic nerve and it's being pushed. And so that has to be repaired very quickly. I just want to say a little bit about mandible fractures. Just remember to give them the proper name. This is the parasymphyseal or the symphyseal area, the body, the angle, ramus, condyle, and coronoid. The canine is what differentiates the body from the parasymphyseal region. The important thing is mandible fractures occur in 2 fractures or more because it's a ring. And so here we have fracture of the condyle, but we also look for that other fracture. This is a parasymphyseal fracture. This is an open fracture because it goes through the tooth. So when you have a mandible fracture, look for that second fracture. Here we have a condylar fracture, but then we have to look for that second fracture, and the second fracture is a hairline fracture of the symphysis. So look for the 2 fractures. So here's some cases you've seen a lot, but I just want to show you more. A ZMC fracture, this is the Y, plus an NOE fracture. Okay, it's not a Lefort because there's no fracture of the pterygoid plates. This is not really disjunction because this part is not separated completely. So these plates are not separated from the maxilla. Here we have bilateral Lefort 3, 2, and right-sided 1. So here's Lefort 3. We have Lefort 2 going into the inferior orbital rim. We have a Lefort 1 going into the piriform aperture. So 3 and 2 bilateral, 1 on the right. We also have NOE. There's fractures of the nasal bone. There's fractures of the ethmoid air cells. Okay.
Here's another complex one. On the right, we have ZMC, Lefort 1, 2, and 3. Here's the ZMC. Here's that Y fragment of the ZMC fracture. We have the Lefort 1 going into the piriform aperture, 2 going into the orbital rim, 3 lateral orbital wall, and also zygoma, which I didn't show. On the left, we have Lefort 1 and 2. Lefort into the piriform aperture, into the inferior orbital rim is 2. There's also NOE of the midface. Okay, so always check that nasolacrimal duct. So in summary, what the surgeons want you to do is to categorize fractures. They have to be in the right category. Don't just list out the fractures because they get that doesn't really help them think about it. So the ZMC fracture, check the orbital volume. NOE fracture, check the ducts, nasofrontal, nasolacrimal duct. Look at that posterior wall of the frontal sinus. Medial canthus tendon, you know how to look for that now. The Lefort fracture is another one. The pterygoid plates or pterygoid disjunction. Piriform aperture is the type 1, inferior orbital rim is type 2, zygomatic arch is type 3. You can combine all of these with all of the other ones above. They can all be mixed together. For orbital fractures, look for the orbital volume, apex crowding on the optic nerve, herniation. Don't call entrapment unless you really see the round extraocular muscle. Okay, this is my email if you have any questions or need to contact me. And that's the end. These are my references. Thank you very much, everybody. And I will give control back to the organizer. Dr. David Wu, about interactive lecture. We know the face is very complex structure of bone, and the face, especially in the trauma fracture, is also very complex. Have because the fracture line and bone fragment, and also the type of the fracture. It's very difficult for the clinical doctor can examination this lesion. And the CT scan is very important in this case, like your lecture shows us. Any question for Dr. Wu in the Yes, I know it's very lots of fractures and lots of complex things, so you can just email it if you need it, or also you can just Google. There's lots of pictures of all the fracture patterns, but definitely categorize the fractures. Don't just mention the fractures. I would like to thank you, Dr. Wu, for such a beautiful presentation. I just want to ask more about the CSF leak, because it is quite important complication. And in some NOE or the frontal bone fractures, it can cause the CSF leak. We can consider the CSF leak on the CT. Can you talk more about the role of MRI in diagnose some case of CSF leak indication and the role of MRI in diagnosis of CSF leak complication? Thank you, sir. Yeah, for MRI for CSF leak, we usually don't do that. We sometimes will do MRI just to prove that there is fluid moving into the sinuses, or to see if there's a meningocele or encephalocele. And from that, but that has to be a big fracture where the meninges are pushed through. Most of the time we use a CT myelogram where we put contrast into the CSF space, have the patient looking prone, and hopefully the contrast will pour out of the CSF space into the nasal cavity. And then we would see the area of the leak and where the surgeon has to go. But the MRI, we really use it only to look for the big meningocele, big encephalocele. To look for the small leaks, we use the CT myelogram, CT cysternogram, where we could put contrast into the CSF space. Because these fractures are small and the dural defects are very small, so they're hard to see with MRI. Have any question? If no any question, once again, thanks Dr. Wu for the very, very interesting lecture. It
That is easy to learn. What you want to tell us? Once again, thanks. Yeah, thank you very much. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang cái bài trình bày tiếp theo của bác sĩ Trần Đức Hải. Bác sĩ Trần Đức Hải là bác sĩ đã tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành chẩn đoán ảnh năm 2019. Hiện thì đang công tác tại khoa chẩn đoán ảnh bệnh viện Chợ Giấy. Bác sĩ Hải sẽ trình bày cái chủ đề tiếp theo, đó là chấn thương hàm mặt trên MDCT. Vâng, xin kính mời bác sĩ Trần Đức Hải. Dạ, kính thưa quý thầy trong chủ tọa đàn, kính thưa quý anh chị và các bạn đồng nghiệp thân mến. Em là bác sĩ Hải, sau đây em xin trình bày nội dung bài chẩn đoán chấn thương hàm mặt trên MDCT. Thì chấn thương hàm mặt là một cái vấn đề khá là phổ biến và thường gặp, phần lớn ở khoa cấp cứu của khá nhiều các bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và rất nhiều bệnh viện khác. Thì chấn thương hàm mặt gây ra một cái ảnh hưởng nghiêm trọng về thẩm mỹ, về chức năng và có tỷ lệ tử vong cũng không nhỏ. Nguyên nhân thường gặp là tai nạn giao thông, ẩu đả, té ngã, tai nạn lao động, tai nạn thể thao, vân vân. Thì chẩn đoán chấn thương hàm mặt vẫn còn có những cái khó khăn nhất định do bệnh cảnh đa thương, thời gian đánh giá cần phải nhanh và sưng mù mô mềm rất là nặng nề. Trên lâm sàng thời gian đánh giá một cái tổn thương hàm mặt nó không có nhiều. Nhiều trường hợp là đường gãy xương rất là phức tạp và khó phát hiện. Thì do đó thì MDCT là cái kỹ thuật hình ảnh tối ưu và được lựa chọn trong sử dụng trong chẩn đoán chấn thương hàm mặt, bởi vì MDCT có thể giúp chúng ta xác định chính xác được vị trí, số lượng đường gãy xương cũng như là phân loại, đánh giá được cái hình thái, mức độ tổn thương, và chúng ta có thể phân nó về các cái nhóm gãy xương kinh điển như là gãy Lefort, rồi gãy phức hợp cung xương gò má, mũi mắt sàng, vân vân. Các cái tổn thương khác kèm theo cũng có thể đánh giá rất tốt trên hình MDCT, đó là tổn thương mô mềm, tổn thương nội sọ, xương bản sọ, nền sọ của sống cổ, vân vân. Về mặt giải phẫu thì đây là một cái vùng xương khá là phức tạp, được cấu tạo với 4 cái xương đơn và 5 xương đôi. Các cái xương đơn là xương trán, xương sàng, lá mía, hàm dưới, và xương đôi là gò má, hàm trên, xương mũi, xương lệ, xương khẩu cái. Thì các cái cấu trúc trên nó tạo thành một cái khung bảo vệ rất là vững chắc, giữ các cái cấu trúc khác hết sức quan trọng như là hốc mắt, xoang cạnh mũi, khoang cắn, vân vân. Thì xương bướm ở phía sau đóng một vai trò hết sức quan trọng trong vấn đề nâng đỡ cái khung xương hàm mặt nói trên. Và dựa trên phần giải phẫu có thể chia một cách đơn giản cái khối xương hàm mặt thành 3 phần là trên, giữa và dưới. Thì chúng ta dựa vào một cái đường qua bờ trên của ổ mắt và khớp trán mũi, và một đường thứ hai từ bờ dưới của xương gò má đến bờ trên của các cái mỏm huyệt răng. Thì phần xương ở phía trên gồm xương trán là phần khối xương trên, và phía dưới là xương hàm dưới. Ở giữa hai đường này chính là khối xương hàm mặt giữa, bao gồm có rất nhiều xương như là xương gò má, xương bướm, xương mũi, xương hàm trên, xương lệ, xương sàng. Thì các cái trụ xương là những cái vùng nó có mật độ xương dày hơn những cái vùng khác, qua đó nó sẽ giúp hấp thu cái lực tác động khi mà có cái vấn đề chấn thương hàm mặt. Đồng thời nó cũng là cái khu vực nâng đỡ tốt nhất nếu như bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật kết hợp xương sau này. Thì các cái trụ xương hàm mặt khi mà bị tổn thương có thể kèm theo các cái biến chứng liên quan như là rò dịch não tủy, tổn thương nhãn cầu, vân vân. Thì đây là hình ảnh tái tạo 3D CT vùng hàm mặt để phân tích các cái trụ xương hàm mặt. Thì chúng ta có 8 cái trụ xương, trong đó có 4 trụ theo trục dọc là hàm trên lần lượt là trong, ngoài, sau và hàm dưới sau, và 4 cái trụ nằm ở phía ngang, đó là hàm trên ở phía trên dưới và hàm dưới phía trên phía dưới. Đó là những cái vùng mật độ xương nó có dày hơn so với lại những khu vực khác. Thì đối với khối xương hàm mặt trên thì xương trán là cái xương chúng ta quan tâm. Trong đó cái thành xoang trán thì thường bị gãy nhất, bởi vì mật độ xương ở vùng này nó mỏng hơn so với lại các vùng khác. Thì khi mà gãy cái thành trước xoang trán thì vấn đề thẩm mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu thành sau xoang trán cũng bị gãy
thì nó sẽ bộc lộ cái hố sọ trước, thì nguy cơ đặt ra sẽ là trường hợp nhiễm trùng rồi dò dịch não tủy hoặc là thoát vị. Ở trường hợp này chúng ta cũng gãy di lệch của cái thành trước và thành sau xoang trán, bộc lộ hố sọ giữa, có một cái lớp mỏng dịch máu dưới màng cứng ở vùng trán bên phải. Thì với khối xương hàm mặt giữa thì đây là phần xương phức tạp nhất. Chúng ta khi phân tích khối xương hàm mặt giữa, chúng ta quan tâm đến các loại gãy level 1, 2, 3, phức hợp mũi mắt sàng, phức hợp cung xương gò má, gãy xương mũi và thành ổ mắt là các cấu trúc chúng ta quan tâm. Trong đó gãy level thì được tác giả level mô tả lần đầu vào năm 1901. Đây là loại gãy phức tạp vì tác động lên nhiều cái trụ xương khác nhau. Thì để phân loại gãy level một cách đơn giản thì điểm quan trọng nhất trong gãy level là luôn bao gồm tổn thương của mỏm chân bướm. Thì trước khi chúng ta phân loại gãy level, chúng ta sẽ đánh giá xem có tổn thương mỏm chân bướm hay không. Sau đó chúng ta sẽ tìm những cái điểm gãy mà đặc hiệu cho từng loại level 1. Ví dụ level 1 gãy khẩu cái cứng, xương mũi, thành trong xoang hàm. Level 2 chúng ta tìm gãy sàn ổ mắt. Level 3 tìm thành ngoài ổ mắt và cung gò má. Thì đây là hình ảnh 3D CT của minh họa các cái dấu hiệu mà gãy level. Đây là đường gãy level 1, level 2 gãy qua bờ dưới ổ mắt tạo ra cái hình dạng tháp như thế này. Và level 3 gãy ở vùng trên của vùng hàm mặt liên quan tới thành ngoài ổ mắt và cung gò má. Thì trong rất nhiều trường hợp thì gãy level nó thường nó đi kèm với nhau chứ nó không có nằm đơn độc. Thì ở đây là một trường hợp chúng ta có thể thấy là bệnh nhân có gãy level 3 hai bên ở thành ngoài ổ mắt. Bệnh nhân có gãy level 2 với thành dưới ổ mắt bị tổn thương ở bên phải, và gãy level 1 bên phải với xương khẩu cái và xương hàm trên bị tổn thương ở đây. Với phức hợp mũi mắt sàn thì đây là cái khu vực mà bao gồm có xương mũi, thành trong ổ mắt, mỏm trán của xương hàm trên và xoang sàng. Thì các cái biến chứng đến cái khu vực này nó tùy thuộc vào cái mức độ di lệch phức tạp của cái gãy phức hợp mũi mắt sàn, và cái mức độ di lệch nó có thể gây ra lồi mắt, telecanthus, hai cái mắt di lệch xa nhau, rò dịch não tủy do một số trường hợp tổn thương ánh sáng. Thì đây là cái khu vực mà chúng ta minh họa trên hình 3D CT của phức hợp mũi mắt sàng. Đây là một cái trường hợp chúng ta gãy xương mũi, gãy mỏm trán của xương hàm trên và gãy luôn cái ống lệ mũi ở cái mũi tên màu đỏ ở đây. Với phức hợp cung xương gò má thì ở đây là cái vùng cung được cấu tạo bởi cái 4 xương khác nhau. Đó là vào cái 4 cái xương gò má nó sẽ khớp với 4 cái xương đó tạo nên một cái phức hợp mà chúng ta gọi là phức hợp cung xương gò má. Ở đây là gò má trán, gò má bướm, gò má hàm, và đây là gò má thái dương. Ở đây là hình 3D để minh họa cái phức hợp. Thì cái mức độ di lệch của gãy phức hợp cung xương gò má có một số tác giả Dinh đề cập đến tùy theo mức độ di lệch. Trong đó cái Dinh A thì chỉ có liên quan đến một nhánh của xương gò má, trong khi Dinh B và C thì gãy phức tạp có mảnh rời hoặc là gãy lún thì Dinh B và C nó sẽ có chỉ định phẫu thuật. Giống như trường hợp này, chúng ta gãy không liên quan tới nhánh gò má trán và gò má thái dương của cung xương gò má có di lệch, và bệnh nhân này là thuộc Dinh B, có chỉ định phẫu thuật. Gãy thành ngoài ổ mắt thì blowout có thể là một cái loại gãy đơn độc khi mà lực tác động lên trong ổ mắt truyền ra phía sau gãy các cái thành xung quanh, hoặc là thành ngoài ổ mắt. Thành ổ mắt là một phần của các cái loại gãy khác mà nãy giờ chúng ta đã bàn với nhau. Thì đây là một trường hợp là gãy thành ổ mắt. Chúng ta có gãy thành trong và thành dưới của ổ mắt và gây cái thoát vị cái cơ thẳng dưới cùng với mỡ của trong hốc mắt xuống cái thành dưới ổ mắt. Với khối xương hàm mặt dưới thì hình ảnh quan tâm nhiều nhất đến xương hàm dưới. Thì đây là loại xương di động duy nhất của vùng hàm mặt, nhưng mà cái tỷ lệ gãy rất là cao, gặp thứ hai chỉ sau gãy xương mũi mà thôi. Thì hình mô tả trên 3D CT ta phân cái vùng xương hàm dưới ra thành các vùng, bao gồm có là vùng cằm và cạnh cằm, vùng thân, vùng góc, vùng cành, mỏm vẹt và lồi cầu. Thì đánh giá mức độ di lệch của xương hàm dưới cũng như là mức độ tổn thương của ống xương hàm dưới có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh răng dưới. Một số trường hợp gãy xương hàm dưới hai bên có thể gây ra hẹp đường thở do tụt lưỡi về phía sau, và một số trường hợp là tụ máu nhiều ở trong ổ miệng, sàng miệng cũng có thể gây suy hô hấp. Đây là minh họa trường hợp mà gãy cái vùng cạnh cằm của xương hàm dưới. Thì để kết bài thì em xin đưa ra một cái hướng tiếp cận
có thể giúp ích cho các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh khi phân tích hình ảnh gãy khung xương hàm mặt. Thứ nhất là khi chúng ta tìm trên cái khu vực hàm mặt có dịch hay máu trong các xoang cạnh mũi hay không. Nếu như chúng ta không thấy dịch máu ở trong các xoang cạnh mũi thì cần tìm tiếp những cái điểm gãy mà không liên quan đến vấn đề tụ dịch máu này, như là xương mũi, cung gò má, xương hàm dưới. Chúng ta sẽ nhìn qua những cái khu vực đó để xem có gãy hay không. Nếu như bệnh nhân có tụ dịch, tụ máu trong các xoang cạnh mũi thì cần phải tìm cái đường gãy mà gây ra cái tụ máu trong các xoang cạnh mũi. Ví dụ như gãy mỏm chân bướm liên quan thành sau xoang hàm, thì khi có gãy mỏm chân bướm chúng ta bắt đầu tiếp tục phân loại gãy Lefort như slide phía trên đã trình bày. Chúng ta cần tìm thêm các vị trí thành khác của xoang hàm cũng như thành ổ mắt, phức hợp mũi mắt sàng, và cuối cùng đánh giá phức hợp cung xương gò má, tìm cái tổn thương mô mềm và tổn thương nhãn cầu kèm theo nếu có. Bài trình bày của em đến đây hết, xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Trần Đức Hải. Cái chủ đề về cái chấn thương hàm mặt trên cái cắt lớp vi tính, và chúng ta đã được về nghe cái bài giảng trước đó của bác sĩ David Vũ. Vì thời gian không có nhiều, chúng ta sẽ dành các cái câu hỏi, nếu có thời gian chúng ta sẽ để cuối buổi thảo luận. Thì tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng kính mời bác sĩ Nguyễn Đình Thế đến từ Bệnh viện Việt Đức với chủ đề đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính đa dãy vỡ xương hàm mặt do tai nạn giao thông. Thì những phần nào trùng lắp rồi chúng ta nên được bớt, và chúng ta chỉ tập trung vấn đề tính ấy, và cái tuân thủ cái thời gian, vì chúng ta đã quá giờ rất là nhiều so với hai bài giảng đầu tiên. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các thầy và ban giám khảo và các bạn phía dưới hội trường, nhóm nghiên cứu của chúng em gồm có Nguyễn Đình Thế, Hoàng Văn Hậu, Trần Lê Vương Anh, Nguyễn Đình Minh ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Xin tìm trình bày đặc điểm về hình ảnh cắt lớp vi tính đa dãy vỡ xương hàm mặt do tai nạn giao thông. Thứ nhất là chấn thương hàm mặt là chấn cấp cứu hay gặp, chiếm khoảng 2% các bệnh nhân vào viện. Chấn thương hàm mặt có thể đe dọa tính mạng do tổn thương đường thở và mất máu nhiều. Nguyên nhân hay gặp nhất là tai nạn giao thông và thường có phối hợp trong bệnh cảnh đa chấn thương có thể nguy hiểm đến tính mạng. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện nay thì có vai trò xác định số lượng, vị trí của gãy xương hàm mặt, xác định tổn thương thẩm mỹ các phần chức năng của khuôn mặt và những phần liên quan đến thẩm mỹ. Chụp MSCT có giúp vai trò phát hiện vị trí, số lượng và mức độ gãy xương, sự chênh lệch của các mảnh vỡ và chấn thương mềm. Đặc biệt có thể tái tạo 3D để chính xác rõ tổn thương. Vì vậy, MSCT đã thay đổi quyết định trong phẫu thuật hàm mặt, giúp phẫu thuật nhanh hơn và an toàn hơn. Các nghiên cứu về vai trò của MSCT trong chấn thương hàm mặt hiện nay còn chưa đủ. Do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đặc điểm hình ảnh MSCT vỡ xương hàm mặt do tai nạn giao thông nhằm mô tả các đặc điểm các dạng gãy xương hàm mặt hay gặp ở tai nạn giao thông ở tại Bệnh viện Việt Đức. Thì về giải phẫu thì về giải phẫu thì xương hàm mặt chia ra gồm các khối xương ở giữa, gồm có xương trán, xương chính mũi, xương hàm trên và xương hàm dưới. Các xương ở phía bên thì gồm có là xương bướm, xương gò má và xương thái dương. Về đối tượng nghiên cứu thì chúng tôi tiến hành nghiên cứu 63 bệnh nhân bị tai nạn giao thông nghi ngờ chấn thương hàm mặt được chụp MSCT hàm mặt tại khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tháng 4 năm 2022. Về tiêu chuẩn lựa chọn thì bệnh nhân có tiền sử chấn thương hàm mặt được chụp MSCT vùng sọ mặt, độ tuổi là trên 18 tuổi, không phân biệt giới tính. Về tiêu chuẩn loại trừ thì bệnh nhân không hợp tác, chất lượng hình ảnh không đủ chẩn đoán, không có tổn thương xương trên MSCT, bệnh nhân được phẫu thuật kết hợp xương vùng hàm mặt trước đấy. Về phương pháp nghiên cứu thì tôi tiến hành mô tả phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, phương tiện là máy chụp MSCT 16 dãy của hãng GE và Siemens, có phần mềm tái tạo hình ảnh và đo đạc. Về thống kê và xử lý dữ liệu, chúng tôi tiến hành vào phần mềm FBFS 20.0. Về quy trình chụp MSCT hàm mặt thì bệnh nhân được hướng dẫn làm trên bàn chụp, đầu vào trước, cố định trên giá, tay xuôi theo người, chụp định vị topogram theo mặt phẳng bên, lấy hết xương hàm dưới, chụp các lát cắt khu trú ở vùng hàm mặt kéo dài từ bờ trên xoang trán hết xương hàm dưới, độ dày các lát cắt 1,25 mm mở cửa sổ xương và phần mềm. Các trường hợp phát hiện có chấn thương sọ não sẽ chụp thêm sọ não và lấy cửa sổ xương nền sọ. Về phân loại gãy xương trong bệnh án nghiên cứu thì chúng tôi chia làm các loại là vỡ xoang trán, vỡ hốc mắt, vỡ xương chính mũi, vỡ xương hàm trên thì phân chia qua ba đường kinh điển Lefort 1, 2, 3, vỡ xương hàm dưới và vỡ xương gò má. Về kết quả bàn luận thì
Bàn luận thì theo sơ đồ thì thấy là nam giới là đổi hay gặp nhất, chiếm tỷ lệ 73% trường hợp, nữ giới chiếm 27%, với độ tuổi trung bình dao động trong khoảng 28,4 cộng trừ 12,5, với khoảng là 15 đến 75 tuổi. Độ tuổi hay gặp nhất là 20 đến 29 tuổi, chiếm khoảng 31,7%. Nhóm tuổi là nhỏ 20 chiếm khoảng 28,5%. Một số nghiên cứu trước đây thì nam giới cũng gặp nhiều hơn, tuổi hay gặp là 10 đến 40 tuổi. Nguyên nhân nam giới là lao động chính, có nhiều hoạt động cho xã hội, bị tai nạn giao thông cao hơn những đối tượng khác. Về nguyên nhân chấn thương hàm mặt thì hay gặp nhất trên biểu đồ là tai nạn xe máy chiếm 33,3%, xe máy tự ngã chiếm 28,6%, ô tô và xe máy thì chiếm 25,4%, đi bộ chiếm 7,9% và ô tô chiếm 4,8%. Do xe máy là phương tiện giao thông chính, có vận tốc cao và thiếu các phương tiện bảo hộ nên đặc biệt là mũ bảo hiểm, nên tổn thương hay gặp nhất là tai nạn do xe máy. Về vị trí gãy xương thì theo nghiên cứu của chúng tôi thì gãy xương ổ mắt chiếm 65,1%, gãy xương hàm trên chiếm 61,9%, xương gò má chiếm 50,8%, vỡ xoang trán, xương khẩu cái và xương hàm dưới ít gặp hơn. Một số nghiên cứu trước đây thì cũng hay gặp là vỡ xương hốc mắt, xương hàm dưới. Về vỡ xương hàm trên thì có phân chia tới 3 đường là Lefort 1, 2 và 3. Như các bạn thấy ở biểu đồ thì vỡ thấp 1 chiếm 17,5% ở hai bên phải và bên trái. Lefort 2 bên phải chiếm 6,3%, bên trái là 4,8%. Lefort 3 bên phải là 4,8% và bên trái là 1,6%. Đường Lefort là vỡ Lefort làm mất liên kết hàm trên với nền sọ bởi đường vỡ qua mỏm chân bướm tách rời thành sau xoang hàm. Và đây là đường vỡ thường không đối xứng. Như vậy chúng tôi đã gặp hầu hết các dạng đường gãy xương hàm trên, chẩn đoán các đường vỡ Lefort là rất quan trọng, đưa ra phương thức điều trị phẫu thuật phù hợp với người bệnh, giúp người bệnh sớm phục hồi. Về vỡ xương gò má thì chiếm tỷ lệ là 50,8 trường hợp. FSCT thì có thể dựng hình 2D trên 3 mặt phẳng ASEAN, Saipan và Golan, và đặc biệt FSCT dựng hình 3D cho phép đánh giá chính xác tổn thương các đường vỡ, có thể gặp bắt tổn thương phù hợp đi kèm. Phẫu thuật khi có biến dạng thẩm mỹ kẹp mỏng vẹp xương hàm dưới. Về vỡ xoang trán thì chiếm 20,6% trường hợp. Theo nghiên cứu trước đây thì vỡ xoang trán gặp khoảng 5 đến 12% trong trường hợp mặt. Theo Zahari thì MSCT 3D có độ chính xác cao hơn trong chẩn đoán vỡ thành góc mắt và xoang trán. Vỡ thành sau xoang trán thì hay gây thông với nội sọ, có dễ gây các biến chứng như áp xe, viêm màng não, viêm não, tràn khí nội sọ và rò rễ các tủy, tụ mủ trong xoang. Vỡ xương hàm dưới thì chiếm 17,5% trường hợp. Theo Miziti và Joshi thì gãy xương hàm dưới là hay gặp nhất trong chấn thương hàm mặt và thường có hai vị trí khi có lực tác động nhẹ và do xương có hình nón. FSCT thì do đường gãy tổn thương răng và chân răng. Chấn thương hàm mặt thì hay đi kèm với vỡ xương sọ là 4,4% trường hợp, vỡ nền sọ là 10,8% trường hợp. Theo Joshi thì tỷ lệ chấn thương hàm mặt kết hợp chấn thương sọ não là 67%. Nguy cơ có kết hợp chấn sọ não tăng khi có sâu cảng và chấn thương hàm mặt ở nhiều vị trí. Đây là một trường hợp cây lâm sàng thì vỡ phức tạp các thành ổ mắt, vỡ các thành xoang hàm hai bên. Đường vỡ có đi lan vào một ba dưới mỏm chân bướm và tách rời thành sau vào mỏm chân bướm. Nó có tái tạo hình ảnh 3 chiều là ASEAN, Coronal và Sagittal. Đây là một trường hợp vỡ Lefort 1. Đây là một trường hợp nữa là bệnh nhân có hình ảnh tái tạo Saipan, Coronal và ASEAN, có cửa sổ phần mềm và 3D. Đường vỡ thì đi qua các thành xoang hàm, đi qua nền hốc mắt và được đi qua một ba giữa mỏm chân bướm. Thì đây là một trường hợp vỡ Lefort 2. Về kết luận thì chấn thương hàm mặt là tổn thương hay gặp nhất trong tai nạn giao thông, trong đó tai nạn liên quan đến xe máy là hay gặp nhất. Về nam giới chiếm tỷ lệ 73%, tuổi trung bình là 28,4, cộng trừ 12,5, lứa tuổi hay gặp nhất là dưới 30 tuổi. Vị trí gặp nhiều nhất là vỡ hốc mắt chiếm 65,1%, gãy xương hàm trên chiếm 61,9%, gãy xương hàm trên dạng Lefort 1 chiếm ưu thế khoảng 17,5% bên phải và bên trái. Vỡ xương gò má, xoang trán, xương hàm dưới chiếm tỷ lệ 20 đến 50%. Tổn thương chấn thương hàm mặt thường kèm theo vỡ xương nền sọ chiếm 44,4% và vỡ vòng sọ chiếm nhiều hơn là 50,8%. Bài nghiên cứu của nhóm nghiên cứu đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn có thể lắng nghe. Cảm ơn bài nghiên cứu của nhóm nghiên cứu của bác sĩ Nguyễn Đình Thế. Bài kế tiếp xin mời báo cáo của tiến sĩ Huỳnh Quang Khánh, tiến sĩ Khánh từ VSRNM,
từng vị trí sẽ báo cáo với đề tài là các yếu tố liên quan đến hiệu quả điều trị nhân giáp lành tính bằng sóng cao tần. Xin mời tiến sĩ Hạnh. Dạ. Kính thưa chủ tọa đàn, kính thưa toàn thể hội nghị. Hôm nay em xin phép báo cáo về một cái bài về can thiệp ít xâm lấn trong cái điều trị cái nhân tuyến giáp. Thì em xin giới thiệu qua chút xíu về cái can thiệp ít xâm lấn trong cái điều trị cái nhân giáp. Thì nó gồm có cái chích ancol, laser, hoặc là RFA, hoặc là chúng ta dùng microwave, hoặc là cái sóng siêu âm hội tụ. Thì trong cái kỹ thuật mà chúng ta dùng laser trong cái can thiệp ít xâm lấn thì cũng đã có từ rất là lâu, và cũng đã có rất là nhiều cái báo cáo trong cái điều trị nhân giáp lành tính. Laser thì chúng ta sử dụng cái kỹ thuật là chúng ta can thiệp ít xâm lấn, và chúng ta sử dụng cái kim chi ba chúng ta đưa vào cái nhân giáp. Và cái giới hạn của cái kỹ thuật laser trong cái điều trị nhân giáp đó là chúng ta có những cái vùng mà chúng ta không đạt được đến cái vấn đề chúng ta tiêu hủy. Thì cái đó là chúng ta có một cái phương pháp chúng ta điều trị bằng cái sóng cao tần. Thì đây là ở cái kỹ thuật mà chúng ta đưa một cái kim vào trong cái nhân giáp và chúng ta sử dụng sóng cao tần trong điều trị các cái nhân giáp. Thì cái ưu điểm của kỹ thuật này là chúng ta có một cái vùng an toàn rộng, và chúng ta đốt ở cái kỹ thuật là moving short technique. Thì nó giúp chúng ta có thể đốt trọn được cái nhân giáp trong cái điều trị bằng cách là chúng ta đưa một cái điện cực và chúng ta sử dụng cái kỹ thuật moving short technique chúng ta điều trị. Và kỹ thuật này chúng ta được làm dưới hướng dẫn của siêu âm, cho nên chúng ta sẽ làm từng cái kỹ thuật một và đến khi mà chúng ta đốt được trọn cái nhân giáp. Thì đây là một cái hình ảnh mà chúng ta có thể can thiệp bằng ít xâm lấn bằng sóng cao tần trong điều trị cái nhân giáp. Đây là chúng ta hình ảnh cái nhân giáp, và đây là chúng ta có đưa cái đường kim vào chúng ta khi chúng ta thực hiện cái can thiệp trong điều trị. Kế đến là chúng ta giới thiệu thêm một cái kỹ thuật, đó là chúng ta sử dụng cái sóng vi sóng trong cái điều trị nhân giáp bằng cách là chúng ta và chúng ta sẽ có 3 cái đường tiếp cận khi mà chúng ta đốt vào nhân giáp. Thì đa số chúng ta sử dụng cái đường tiếp cận qua eo. Và trong cái cơ chế để chúng ta điều trị cái nhân giáp này đã là một cái diễn tiến tự nhiên. Khi mà chúng ta làm một cái kỹ thuật đốt nhân giáp thì cái nhân giáp nó sẽ tự tiêu hủy và nó sẽ biến thành cái mô sẹo. Và kỹ thuật này cũng đã được thực hiện cũng khá lâu rồi, từ ở Hàn Quốc từ năm 2002, và ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã được thực hiện rồi. Và chúng ta được áp dụng trong các trường hợp bướu lành tính và có triệu chứng. Và gần đây thì có những cái guideline cho chúng ta điều trị trong những ung thư tuyến giáp tái phát hoặc là ung thư tuyến giáp nguyên phát. Thì lát nữa thì sẽ có một cái bài báo cáo trong điều trị ung thư tuyến giáp nguyên phát. Thì như vậy câu hỏi đặt ra là gì? Thì nếu như chúng ta mổ thì cái nhân giáp chúng ta lấy một lần lại xong. Còn cái kỹ thuật mà chúng ta đưa cái sóng cao tần vào chúng ta điều trị thì như vậy ngay cả bác sĩ hay là bệnh nhân chúng ta cũng đều hỏi là chúng ta sẽ thực hiện bao nhiêu lần thì sẽ điều trị hết cái nhân giáp đó, và khi nào thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả. Thì chỉ chính vì vậy câu hỏi đặt ra để chúng ta tìm ra được cái yếu tố nào nó liên quan đến cái kết quả mà cái số lần chúng ta sẽ thực hiện, và cái yếu tố nào nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả chúng ta thực hiện cái kỹ thuật này. Thì chúng tôi nghiên cứu trong 1 năm với các cái trường hợp mà nhân giáp có triệu chứng và có chỉ định về lành tính, thì chúng tôi loại trừ những trường hợp nào bướu giáp phòng trung thất thì chúng ta không làm. Và để chuẩn bị cho cái kỹ thuật này thì cũng khá là đơn giản. Chúng ta chỉ cần có một cái máy siêu âm, và chúng ta có một cái máy đốt bằng sóng cao tần, và chúng ta sử dụng cái thuốc tê và để chúng ta để tê tại chỗ. Tôi xin mượn một cái hình ảnh mà cái ca đầu tiên tôi thực hiện cái nhân giáp bằng sóng cao tần từ năm 2016. Đây là cái lúc đầu tiên chúng tôi thực hiện. Thì chúng ta thấy cái kỹ thuật chúng ta sử dụng khá là đơn giản chứ không có cần gì nhiều. Và đặc biệt là ở đây chúng ta khi mà mổ thì chúng ta gây mê, và ở đây kỹ thuật này thì chúng ta chỉ cần tê tại chỗ, và chỉ cần khoảng 2 cc lidocaine là chúng ta có thể được thực hiện được cái hoàn chỉnh cái kỹ thuật này. Và chúng ta thực hiện kỹ thuật bằng cách là chúng ta sẽ đưa vào xuyên eo vào thực hiện cái kỹ thuật moving short technique, và được thực hiện từ các cái bước cái điểm số 1 cho đến cái này, cho đến khi hết toàn bộ cái nhân giáp.
Và kết quả thì chúng ta đạt được thì chúng ta thấy đa số các trường hợp là nữ giới là gặp khá nhiều. Và trong số các nghiên cứu này thì đa số các trường hợp chúng ta đều là có triệu chứng, và cái điểm triệu chứng của bệnh nhân cũng khá là cao, khoảng từ 7 điểm, và đặc biệt là cái điểm thẩm mỹ cũng khá là cao. Và số lượng nhân giáp thì chúng tôi thực hiện trong 83 trường hợp với 96 nhân giáp, và biến chứng mà có được thì nó cũng khá là nhẹ nhàng, chỉ có 2 trường hợp nó có bầm máu dưới da vùng cổ thôi. Và chúng ta theo dõi trong thời gian khoảng từ 15 đến 22 tháng thì kết quả chúng tôi thấy được rằng là đa số là cái nhân giáp nó nằm ở cái nhân đặc, và cái số lần chúng tôi thực hiện thường đa số là 1 lần, và có 12 trường hợp chúng tôi phải thực hiện RPA lần thứ 2, và cái 2 trường hợp thì chúng ta thực hiện RPA cho nhân giáp lần thứ 3. Và chúng ta thấy rằng cái kết quả chúng ta đạt được là ở cái thời điểm là 1 tháng sau khi chúng ta làm RPA thì cái thể tích cái nhân giáp nó giảm khoảng 37%. Và để đạt được cái thể tích nhân giáp tốt thì khoảng 4 tháng thì chúng ta đạt khoảng 50% giảm thể tích. Và để đạt được cái kết quả mà hiệu quả thì chúng ta đạt 90% thì sau khoảng 1 năm thì mới đạt được cái kết quả chúng ta đạt là 95% về giảm thể tích nhân giáp. Tuy nhiên về cái điểm triệu chứng và cái thang điểm thẩm mỹ thì sau khi chúng ta làm 1 tháng thì 2 cái thang điểm từ triệu chứng và thang điểm thẩm mỹ nó giảm rất là nhanh. Và sau đến khoảng sau 1 năm thì cái triệu chứng về thẩm mỹ và triệu chứng của cái nhân giáp nó đã hết. Nhìn lại một cái kết quả báo cáo của tác giả Trần Thanh Vĩ ở Đại học Y Dược thì chúng ta thấy rằng cái đa số các cái nhân giáp nó cũng đạt được cái giảm cái thể tích là sau 6 tháng, và sau đó 1 năm thì cái thể tích nhân giáp mới giảm được nhiều. Bây giờ chúng ta quan tâm đến là các cái yếu tố nào nó liên quan đến cái vấn đề chúng ta giảm thể tích nhân giáp. Thì ở đây trong cái thống kê này chúng ta thấy cái yếu tố giới tính nó cũng là giảm cái thể tích nhân giáp, nó có ý nghĩa. Và cái thứ hai là cái đặc điểm của cái nhân giáp thì đối với cái nhân đặc những cái nhân nang hỗn hợp hoặc là những nhân nang thì nó có tình trạng mà nó giảm thể tích nhân giáp nó sẽ nhanh hơn so với các cái nhân đặc tính. Và cái yếu tố nữa là chúng ta thấy rằng cái yếu tố kích thước của cái nhân giáp đó, nó rất là quan trọng. Nó liên quan đến cái số lần mà chúng ta phải thực hiện đối với cái lần thứ 2 hay lần thứ 3 khi mà chúng ta thực hiện cái RPA. Ở đây trong một cái nghiên cứu của tác giả Lim ở Hàn Quốc thì cũng có đưa ra là chúng ta thấy có cái yếu tố thể tích hoặc là yếu tố kích thước nhân giáp. Đây là một cái yếu tố nó quyết định cho chúng ta là biết rằng là tiên đoán được cái số lần mà chúng ta sẽ thực hiện cái nhân giáp là bao nhiêu lần chúng ta thực hiện như thế. Ví dụ như trong trường hợp mà những cái kích thước mà nó dưới 10 ml chẳng hạn thì chúng ta chỉ cần phải 1 lần hoặc chưa đến 2 lần. Tuy nhiên những cái trường hợp mà nhân giáp nó lớn trên 10 đến 20 ml thì chúng ta phải cần thực hiện đến 2 hoặc 3 lần trung bình. Đây. Qua cái quá trình theo dõi thì trên tác giả Beck là ông làm từ năm 2002 đó, thì cái người đầu tiên mà đưa ra cái kỹ thuật này thì ông thống kê trong những năm đầu tiên mà ông đang theo dõi trên 111 trường hợp thì chúng ta thấy rằng cái số lần thực hiện trung bình của cái nhân giáp là khoảng 2 lần, và cái thể tích nó giảm nhân giáp nó đạt được khoảng 93%, và cái biến chứng chung là khoảng 3,6%. Thì theo dõi trung bình khoảng 49 tháng thì cái tỷ lệ thành công cũng đạt tới 98%, và cái tỷ lệ phát chung nó khoảng là 5%. Thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy một cái trường hợp mà chúng ta cái nhân giáp trước khi chúng ta điều trị và sau 5 tháng thì chúng ta thấy nó co nhỏ lại thành cái nhân nhỏ như này. Thì để kết luận cái bài này thì chúng ta thấy rằng cái kết quả mà chúng ta thực hiện đốt nhân giáp bằng lành tính bằng cái sóng cao tần thì chúng ta thấy nó đạt được cái kết quả là cũng khá là tốt, đạt khoảng 93%. Và cái thể tích nhân giáp nó giảm cũng rất là tốt, khoảng 90%, và cái biến chứng rất là thấp. Cái vấn đề thứ hai chúng ta quan tâm đó là các yếu tố nó liên quan đến cái số lần chúng ta thực hiện cái RPA. Thì đây là cái vấn đề giới tính nó hoặc là đặc điểm cái nhân giáp thì nó liên quan đến cái tỷ lệ mà chúng ta giảm được cái thể tích nhân giáp như thế nào. Và cái yếu tố nữa đó là cái yếu tố nữa đó là cái thể tích hoặc là kích thước nhân giáp thì nó liên quan đến cái số lần chúng ta thực hiện cái kỹ thuật RPA. Xin giới thiệu đây nó là một cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng
đây là một cái kỹ thuật mới, nó an toàn và hiệu quả trong cái điều trị các cái nhân giáp lành tính. Xin cảm ơn. Và xin cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Quang Khánh với cái bài trình bày về phần đốt sóng cao tần của tuyến giáp. Tiếp theo thì vẫn là cái chủ đề của tuyến giáp, chúng ta sẽ đến với báo cáo viên bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị My. Bác sĩ Lê Thị My là đã tốt nghiệp bác sĩ nội trú chẩn đoán ảnh và hiện tại đang công tác tại bệnh viện Đa khoa Vinmec. Bác sĩ My sẽ trình bày cái chủ đề về hiệu quả bước đầu điều trị vi ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú bằng phương pháp đốt sóng cao tần. Và xin trân trọng kính mời bác sĩ My. Xin gửi lời chào tới quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các anh chị đồng nghiệp. Hôm nay được sự cho phép của quý hội Điện Quang thì em xin phép được báo cáo một cái đề tài khoa học với tiêu đề là hiệu quả bước đầu của điều trị vi ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú bằng phương pháp đốt sóng cao tần. Như chúng ta đã biết thì tỷ lệ ung thư giáp hiện mắc mới đang ngày một gia tăng, không những chỉ ở Việt Nam cũng như là ở trên thế giới. Tuy nhiên thì có một điều rất là may mắn là đa phần chúng ta gặp ung thư giáp thể nhú là một cái thể mà tiên lượng rất là tốt ở trong ung thư giáp. Và thêm một điều nữa đó là hiện nay trong số những cái ca mắc mới thì có tới khoảng gần 30%, tức là 1/3 số các ca ung thư này đều được chẩn đoán ở giai đoạn rất sớm, hay còn gọi là vi ung thư, có nghĩa là kích thước khối u nhỏ dưới 10 mm. Và hầu hết là các tổn thương còn khu trú ở trong tuyến giáp, chưa có biểu hiện di căn. Chính vì vậy mà cái tiên lượng điều trị cho nhóm bệnh nhân này khá là tốt. Vậy thì đối với nhóm bệnh nhân vi ung thư hiện nay về các cái quản lý cũng như là điều trị có cập nhật gì không? Thì theo cái hướng dẫn của Hiệp hội NCCN tháng 3 năm 2021 thì đối với vi ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú kích thước dưới 1 cm thì hiện tại có 2 hướng quản lý và điều trị. Đó, đầu tiên vẫn phải kể đến đó là phẫu thuật. Đây là một cái phương pháp điều trị truyền thống từ trước đến giờ vẫn được sử dụng ở Việt Nam cũng như là trên thế giới trong việc loại bỏ cái tổn thương ung thư tuyến giáp. Thứ hai đó là active surveillance, có nghĩa là giám sát tích cực, trì hoãn cái việc điều trị sớm cho người bệnh. Đặc biệt được khuyến cáo với những cái nhóm đối tượng mà có nguy cơ cao khi phẫu thuật, hoặc là đối với những nhóm bệnh nhân già tuổi có các cái bệnh nền hoặc là cái kỳ vọng sống thêm của người bệnh không nhiều. Vậy thì phẫu thuật tuyến giáp mặc dù là một cái phương pháp truyền thống, là một cái phương pháp được nhắc đến đầu tiên trong việc điều trị ung thư giáp, và tuy nhiên thì cái phương pháp này nó vẫn có những cái nhược điểm phải kể đến. Ví dụ như là người bệnh sẽ có thể có cái sẹo mổ vùng cổ đối với những trường hợp bệnh nhân phẫu thuật mổ mở, và những cái nhược điểm ví dụ như là bệnh nhân sẽ suy giáp vĩnh viễn đối với những trường hợp bệnh nhân mà cần phải phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ và cần phải dùng cái liệu pháp hormone thay thế sau đó. Ngoài ra thì có một số các cái biến chứng khác, ví như là biến chứng về khàn tiếng, mất tiếng, hoặc các cái biến chứng tụ máu hoặc biến chứng suy tuyến cận giáp. Vậy thì vai trò của các cái phương pháp can thiệp ít xâm lấn trong điều trị ung thư giáp thể nhú nguy cơ thấp có vai trò gì không? Thì bài trước bác sĩ Khánh đã nói rất là nhiều, và thực ra hiện nay chúng ta đã rất là quen với các cái phương pháp can thiệp ít xâm lấn trong điều trị các cái tổn thương lành tính tuyến giáp. Thế còn đối với các cái tổn thương ác tính thì theo những cái bài báo hay các hướng dẫn trước đây thì nó là một cái chống chỉ định của cái phương pháp này. Tuy nhiên bây giờ đã có những cái thay đổi và đã có những cái bài báo cáo hoặc những cái phân tích hệ thống và những cái nghiên cứu áp dụng của cái phương pháp can thiệp ít xâm lấn, trong đó có đốt sóng cao tần dành cho các cái tổn thương ác tính của tuyến giáp, trong đó có vi ung thư, ví dụ như các cái bài báo của Hàn Quốc và của Ý. Và cho đến tháng 5 năm 2021 thì Hiệp hội Điện Quang, Hiệp hội Tim mạch và Điện quang can thiệp của châu Âu, họ đã đưa ra một cái guideline hướng dẫn và chấp nhận cái phương pháp can thiệp ít xâm lấn, trong đó có đốt sóng cao tần dành cho các tổn thương ác tính của tuyến giáp, trong đó bao gồm cả cái vi ung thư, PTMC, các cái tổn thương ác tính tuyến giáp không thể phẫu thuật được. Ở Việt Nam mình hiện tại thì chúng tôi cũng chưa thấy có một cái nghiên cứu hay một cái thống kê cụ thể nào đánh giá cái hiệu quả của phương pháp này áp dụng cho các tổn thương ung thư hay là các tổn thương ác tính tuyến giáp. Chính vì vậy mà chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu với 2 mục tiêu. Thứ nhất là mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trong các cái tổn thương nhân vi ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú nguy cơ thấp. Thứ hai là đánh giá hiệu quả và tính an toàn của phương pháp này. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì chúng tôi sẽ lựa chọn những cái bệnh nhân được chẩn đoán là ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú và có kích thước tổn thương nhỏ hơn khoảng 10 mm. Bệnh nhân thì sẽ được đánh giá rất là kỹ càng, các cái tổn thương này chưa có biểu hiện xâm lấn ra ngoài tuyến giáp, và đặc biệt là chưa có di căn hạch cổ hoặc di căn xa, được sử dụng các cái thăm khám chẩn đoán hình ảnh siêu âm hoặc là phối hợp với các lớp vi tính và cộng hưởng từ. Những trường hợp nào nghi ngờ thì có thể sử dụng khẳng định lại bằng FNA. Về đối tượng loại trừ thì là những cái tổn thương mà là vi ung thư nhưng có xâm lấn ra ngoài tuyến giáp, hoặc là có di căn hạch cổ và di căn xa,
và những cái trường hợp bệnh nhân đang mang thai hoặc là người bệnh đang trong tình trạng cường giáp có rối loạn đông máu. Về thiết kế nghiên cứu thì nghiên cứu này là nghiên cứu tiến cứu mô tả can thiệp không đối chứng và có theo dõi dọc, so sánh trước và sau điều trị. Về kỹ thuật tiến hành đốt sóng cao tần thì cũng về phương tiện chúng tôi sử dụng ở đây là hệ thống máy đốt của Starmed Medical và hệ thống kim và máy siêu âm dẫn đường là hệ thống máy siêu âm di. Về kỹ thuật tiến hành thì trong bài trước thì bác sĩ Khánh đã nói khá là rõ các cái nguyên tắc trong cái kỹ thuật điều trị đốt sóng cao tần cho tuyến giáp, đó là tiếp cận qua eo tuyến giáp. Thứ hai là kỹ thuật moving shot. Tuy nhiên đối với đốt cho các tổn thương ung thư tuyến giáp sẽ có một số điểm khác biệt, bởi vì đây là một cái tổn thương ác tính và kích thước nhỏ. Thì đối với cái kỹ thuật nó sẽ có một số điểm tương tự giống như khi chúng ta đốt sóng cao tần giống cho ung thư gan, có nghĩa là chúng ta sẽ có kỹ thuật kim cố định thay vì việc là chúng ta di chuyển kim đối với các cái tổn thương nhỏ. Và một cái kỹ thuật hết sức quan trọng xin được nhấn mạnh ở đây đó là kỹ thuật bơm lóc tách bằng dung dịch đường lạnh đối với các cái tổn thương mà nó nằm ở các cái vị trí có nguy cơ cao, mà khi chúng ta tiến hành đốt sóng cao tần có thể gây bỏng nhiệt tới các cấu trúc lân cận. Ví dụ như các cái tổn thương nằm gần động mạch cảnh, các cái tổn thương mà nằm gần tam giác nguy hiểm thì chúng ta có thể sử dụng cái dung dịch đường lạnh 5% và bơm lóc tách vào cái khoang đó để tạo ra một cái lớp dịch barrier giúp cho làm mát và giảm thiểu tối đa cái việc là bỏng nhiệt sau cái thủ thuật can thiệp. Và có một cái nguyên tắc quan trọng nữa đó chính là cái viền an toàn. Giống như trước tôi đã nói, đó là cái đốt sóng ung thư thì nó sẽ khác với u lành. U lành thì vùng u đến đâu thì chúng ta sẽ đốt ở vị tới đó. Tuy nhiên thì đối với ung thư thì đảm bảo cái kết quả được triệt để và hiệu quả và an toàn thì cái vùng đốt của ung thư bao giờ cũng sẽ phải phủ rộng ra phía ngoài so với khối u và đạt được một cái vùng rìa an toàn từ 3 đến 5 mm để đảm bảo là diện đốt của chúng ta đã hết sạch các tế bào ung thư, cũng tương tự giống như phẫu thuật. Và đương nhiên là cái thủ thuật này sẽ phải làm hoàn toàn dưới ngưỡng siêu âm. Về chuẩn bị bệnh nhân trước thủ thuật thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá bằng siêu âm để đánh giá các cái vị trí rồi thể tích rồi kích thước của tổn thương, và rất là quan trọng nữa là chúng ta phải khảo sát đánh giá rất là kỹ càng về hệ thống hạch vùng cổ của người bệnh để chắc chắn là bệnh nhân chưa có di căn. Ngoài ra thì các cái xét nghiệm đi kèm ví dụ như là đánh giá về chức năng tuyến giáp, công thức máu, đông máu cơ bản và điện tim. Theo dõi sau thủ thuật thì bệnh nhân sẽ được đánh giá ngay sau thủ thuật để phát hiện các cái biến chứng sớm và đánh giá các cái biến chứng muộn sau đó như là viêm hoặc nhiễm khuẩn. Sau khi bệnh nhân đã ổn định, chúng ta sẽ theo dõi và khám lại bệnh nhân ở các thời điểm sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, có nghĩa là định kỳ 3 tháng 1 trong năm đầu tiên. Và sau khi bệnh nhân đã ổn định trong những năm tiếp theo, chúng ta sẽ khám định kỳ 6 tháng một lần. Và những cái lần thăm khám đó chúng ta cũng cần phải đánh giá các cái triệu chứng về lâm sàng, những thay đổi về xét nghiệm chức năng tuyến giáp và đặc biệt là trên hình ảnh siêu âm. Sau đây là sẽ đến phần kết quả điều trị vi ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú của nhóm nghiên cứu. Về đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu thì chúng tôi thực hiện thời gian từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 7 năm 2022 thì nghiên cứu chúng tôi có 69 bệnh nhân, trong đó có 75 nhân ung thư, vi ung thư, và tất cả các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu chúng tôi là các đối tượng có nguy cơ cao khi phẫu thuật và hoặc người bệnh có từ chối phẫu thuật. Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 42 tuổi, trong đó thì tuổi trẻ nhất là 24 tuổi và tuổi lớn tuổi nhất là 75 tuổi. Tỷ lệ thì đa phần chúng tôi gặp ở nữ giới, gấp hơn 4 lần so với nam giới á. Và đây chúng ta xem trên biểu đồ này có thể thấy là cái sự phân bố cái nhóm tuổi của nhóm đối tượng nghiên cứu, đa phần chúng tôi gặp ở cái nhóm tuổi từ 30 đến 50 tuổi chiếm khoảng hơn 70%, còn nhóm tuổi trẻ dưới 30 tuổi chỉ chiếm khoảng 8,7% thôi, và trên 50 tuổi là gần 20%. Về đặc điểm lâm sàng thì đánh giá các cái yếu tố liên quan đến nguy cơ ca giáp thì trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi thì chỉ có khoảng 16 bệnh nhân là có cái yếu tố nguy cơ, trong đó bao gồm ví dụ như các yếu tố trong có tiền sử người thân trong gia đình từng bị ca giáp, hoặc là người bệnh có các bệnh lý nội khoa như là viêm tuyến giáp tự miễn hoặc là Bajedo, hoặc là người bệnh có phơi nhiễm với yếu tố phóng xạ. Tiếp theo là đa phần các cái các bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu chúng tôi phát hiện cái ung thư giáp này đều là tình cờ ngẫu nhiên khi họ đi khám sức khỏe định kỳ hoặc đi thăm khám các cái bệnh lý khác và có tình cờ làm siêu âm tuyến giáp thì được phát hiện ra. Về đặc điểm cận lâm sàng thì đánh giá chỉ số xét nghiệm hormone chức năng tuyến giáp trước đốt sóng cao tần thì hầu hết đều trong cái giới hạn bình thường. Trong nhóm của chúng tôi thì không có bất cứ bệnh nhân nào có tình trạng bình giáp cường giáp hay là suy giáp trước khi làm can thiệp, với chỉ số FT4 là từ 12,8 và TH trung bình là 1,389 BQU trên ml. Về đặc điểm siêu âm thì đa phần trong nhóm nghiên cứu chúng tôi gặp ở hai thùy phải và thùy trái, còn các cái tổn thương mà khu trú ở eo tuyến giáp thì chiếm tỷ lệ rất là nhỏ, chỉ 5,3% thôi. Và nhóm nghiên cứu chúng tôi thì có
đa phần là đơn nhân ung thư chiếm 91,3%, và trong đó có 6 trường hợp là chiếm 8,7% là có trên một nhân ung thư. Về phân loại TIRAD thì hầu hết là TIRAD 4 và TIRAD 5, trong đó thì TIRAD 5 thì thường gặp hơn cả, chiếm 76%. Thể tích và kích thước trung bình của tổn thương trong nhóm PTMC của chúng tôi với kích thước trung bình là 5,3 cộng trừ 1,75 mm và thể tích trung bình đo 3 chiều là 0,07 cộng trừ 0,074 ml. Về một số các đặc điểm kỹ thuật trong thực hiện đốt sóng cao tần thì công suất đốt trung bình chúng tôi ghi nhận ở nhóm nghiên cứu là 25,47 W và thời gian đốt trung bình khá là ngắn, trung bình là 5,85 cộng trừ 2,91 phút. Có thể thấy rằng là cái thủ thuật này nó khá là nhanh chóng và thuận tiện cho bệnh nhân. Về một số các đặc điểm khác liên quan đến kỹ thuật như là kích cỡ kim sử dụng, ở đây thì chúng tôi đa phần là sử dụng kim với chiều dài phần ra nhiệt là 7 mm, chỉ có một phần nhỏ là khoảng 30% là sử dụng kim 10. Về một số cái kỹ thuật liên quan đến đốt sóng cao tần thì ở đây thì chúng tôi có khoảng Bác sĩ 75%. chắc chuyển cái đề cuối thì thời gian đã quá. Dạ vâng ạ. Về hiệu quả thì em xin được chia sẻ một chút, đấy là cái thể tích điều trị của nhân giáp trước và sau phẫu thuật. Thì ngay sau chúng tôi có đánh giá thì có cái thể tích sau đốt là 0,8 ml so với 0,07, tức là lớn hơn, bao phủ rộng được cái tổn thương. Và cái mức giảm thể tích của tổn thương sau khi đốt sóng cao tần ở thời điểm dành 1 tháng giảm từ 48% lên đến 95,7% ở thời điểm 9 tháng. Thời gian tổn thương sau đốt sóng cao tần ung thư mà tổn thương này thoái triển và biến mất hoàn toàn là trung bình là tầm 9 tháng ạ. Và ở trong nhóm nghiên cứu chúng tôi thì chưa có cái trường hợp nào cần phải chuyển qua phẫu thuật, hay cũng chưa phát hiện tỷ lệ trường hợp nào phát hiện tại nốt tái phát tại chỗ, nốt mới hay là di căn xa và di căn hạch vùng cổ. Về mức độ đau thì hầu hết là bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu là chỉ đau nhẹ hoặc là đau vừa. Xin mi chuyển sang phần kết luận. Dạ vâng ạ. Như vậy là thông qua các kết quả nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng là cái phương pháp đốt sóng cao tần có cái hiệu quả và an toàn trong điều trị các cái tổn thương vi ung thư biểu mô tuyến giáp thể nhú nguy cơ thấp, và RFA thì có thể là một trong những cái phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu cho những cái bệnh nhân PTMC mà từ chối phẫu thuật hoặc là lựa chọn cái phương án không muốn theo dõi tích cực. Và hạn chế của nghiên cứu chúng tôi hiện tại là cỡ mẫu còn nhỏ và thời gian theo dõi thì chưa đủ dài. Và nghiên cứu này thì cần phải so sánh đối chiếu với các cái phương pháp điều trị khác như là phẫu thuật để có thể khẳng định vai trò đốt sóng cao tần trong điều trị PTMC. Xin cảm ơn các quý thầy cô. Xin cảm ơn bác sĩ cho một cái ý tưởng và cũng như là một cái số các cái guideline mới 2021 ta bắt đầu triển khai cái đốt trong các nhân mà có nguy cơ các ung thư tuyến giáp, một số các cái chỉ định. Tiếp theo xin mời báo cáo của tiến sĩ Huỳnh Quang Khánh, an toàn hiệu quả đốt nhân tuyến giáp bằng vi sóng. Để xin mời tiến sĩ Khánh là cũng hết sức ngắn gọn để thông cảm cho ban tổ chức về thời gian quá nhiều, quá 5 phút rồi ạ. Dạ, kính thưa quý chủ tọa, em xin phép nói thêm một chút xíu về cái kỹ thuật mới là cái kỹ thuật microwave trong điều trị các cái nhân giáp lành tính. Bây giờ thì mình chia sẻ ở một khía cạnh là đối với những cái nhân giáp mà nó kích thước nó lớn á, nó lớn hơn 3 cm á, thì lâu nay á, là các cái nhà phẫu thuật là ta đều đi mổ hết. Còn bây giờ cái ứng dụng vào cái kỹ thuật ít xâm lấn trong cái điều trị những cái nhân giáp này có được hay không? Thì cũng đã có nhiều cái guideline mà chúng ta ứng dụng cái vi sóng trong điều trị nhân giáp thì ở nhiều nước trên thế giới, thì trong đó thì ở Việt Nam thì cũng trong nhóm nghiên cứu cũng đã có một cái bài trên cái tạp chí World Journal Surgery về những cái hiệu quả của nhân giáp lành tính lớn hơn 3 cm. Thì ở đây thì em xin chia sẻ những cái mà về mặt kích thước, những cái kết quả mà mình đã đạt được khi mà mình làm cái kỹ thuật này đó. Thì do cái thời gian nó không có nhiều cho nên mình sẽ xin chia sẻ qua cái kết quả mà mình cái kết quả của cái nhóm nghiên cứu này. Thì cái nhóm mà những cái bướu lớn á, thì mình có 40 trường hợp và đa số là nó nằm ở cái thang điểm triệu chứng và nó có cái yếu tố thẩm mỹ. Và cái kết quả mình đạt được trong khi mà mình đốt bằng cái vi sóng này
thì cũng cũng khá là ấn tượng và nó an toàn và không có cái biến chứng nào đặc biệt. Dạ, xin qua hết cho mấy cái kỹ thuật này, chỉ nói lại cái phần kết quả thôi. Thì cái kết quả thì chúng ta đạt được là cái tỷ lệ giảm thể tích bướu á, thì đối với những cái nhân giáp mà lớn như thế này á, thì khoảng là trong 3 tháng là cái giảm thể tích bướu nó đạt rất là rõ, nó đạt được tới 75%. Về cái điểm triệu chứng á, thì cũng phải 3 tháng sau thì cái triệu chứng nó mới giảm rất là nhiều đối với những cái nhân giáp mà kích thước lớn như vậy. Và cái đặc biệt là cái điểm thẩm mỹ á, thì tại vì là cái nhân giáp nó khá lớn, nó lộ ở vùng cổ, cho nên nó là tới 6 tháng sau thì cái thang điểm thẩm mỹ này nó mới giảm mà nó có hiệu quả, có ý nghĩa thống kê. Và cái đặc điểm là chúng ta thấy rằng là cái 3 tháng đầu tiên là cái tỷ lệ giảm cái nhân giáp nó rất là nhanh, nhưng mà những cái thời gian sau đó từ 6 tháng đến 1 năm sau đó thì cái tỷ lệ nó giảm đạt tới 90%. Thì đây là một cái hình ảnh mà minh họa trong những trường hợp mà chúng ta thấy là một cái bướu giáp nó rất là lớn, thì đa số chúng ta đi mổ, nhưng mà sau khi mà chúng ta làm thì cái kích thước cái nhân giáp nó sẽ nhỏ dần dần. Và đây là những trường hợp mà chúng ta sẽ theo dõi, thì các anh chị thấy là ấn tượng đối với những cái nhân giáp nó lớn như thế này. Và sau một thời gian chúng ta điều trị thì chúng ta thấy là hầu như là chúng ta thấy không có cái sẹo gì vùng cổ. Thì như chúng ta thấy rằng nếu như mà một cái quan điểm chút xíu là nếu như mà chúng ta mổ thì chúng ta có cái sẹo ở đây, còn bây giờ thì chúng ta mổ nội soi rồi thì nó không có sẹo, nhưng mà nó cũng là một cái tình trạng xâm lấn. Còn bây giờ nếu chúng ta can thiệp ít xâm lấn thì chúng ta thấy đạt được cái hiệu quả tốt hơn. Và cái thứ hai nữa là chúng ta thấy cái biến chứng của nó cũng sẽ giảm dần. Và nếu như mà đối với một cái lành tính mà nếu mà chúng ta không làm gì hết á, thì chúng ta còn chấp nhận cái nhân giáp mà chúng ta mổ thì có cả sẹo hoặc suy giáp, còn chúng ta can thiệp thì chúng ta không có để lại mà có nguy cơ chúng ta xin mượn một cái hình này của tác giả Beth ở Asan, Hàn Quốc. Thì đối với các anh chị thấy là một cái trường hợp nhân giáp lớn mà có chèn ép khí quản như thế này, thì đa số chúng ta thì cần phải đi mổ để giải phóng cái chèn ép khí quản này. Tuy nhiên ở bệnh nhân lớn tuổi nguy cơ cao không đặt nội khí quản được và làm, thì trường hợp này đã đặt cái ten khí quản, và sau đó là sẽ đốt bằng cái vi sóng. Rồi sau khi đốt vi sóng rồi thì cái nhân giáp nó bị nhỏ đi và nó không còn chèn ép khí quản thì rút cái ten ra. Thì đây nó cũng là một cái quan điểm để chúng ta điều trị trong cái nhân giáp đối với những cái nhân giáp lớn lành tính. Dạ, xin cảm ơn hội nghị. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Quang Khánh với báo cáo cuối cùng về cái sử dụng cái vi sóng trong cái đốt nhân tuyến giáp. Thì kính thưa quý thầy cô, quý vị đại biểu, chúng ta đã cái buổi sáng hôm nay hơi kéo dài thời gian do hai báo cáo đầu tiên của hai bác sĩ người Mỹ về cái chủ đề cái sử dụng cái cắt lớp vi tính 4D trong cái chẩn đoán u tuyến cận giáp, và thứ hai là cái báo cáo về cách chẩn đoán về các cái chấn thương hàm mặt và cái phiên dịch kết quả làm sao đáp ứng được cái nhu cầu của bác sĩ phẫu thuật. Và chúng ta có các cái báo cáo về các cái kết quả nghiên cứu về cắt lớp vi tính trong chấn thương hàm mặt, cũng như là các cái báo cáo về cái đốt sóng RF cũng như là đốt sóng cao tần vi sóng trong cái u tuyến cận giáp, u tuyến giáp cũng nhân tuyến giáp, cũng như là các cái ung thư trong tuyến giáp. Thì lần nữa xin cảm ơn các quý thầy cô, quý đại biểu và các báo cáo viên có một cái hội thảo sáng nay rất là thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Recording in progress.
Thanks.